iyemi munoti kunyangwe zvivi zvako zvakatsvuka seropa, iyemi munozvichenesa Baba kupfuura mazaya echando. Tiregererei Baba vangu pane zvatakatadza Mwari. Takatadza Baba vangu mukuziva nomukusaziva. Takatadza Baba vangu nokusakuteererai Mambo Jesu. Takatadza Baba vangu nokufunga Baba. Takatadza Baba vangu nokutarisa Mambo Jesu. Takakutadzirai Baba vangu nemiromo yedu Mwari. Mangwanani ano Baba vangu tinouya Baba vangu kwamuri. Iyemi munoti kana vanhu venyu vanodanwa nezita renyu, kana vakanamata vakatsvaga chiso chenyu, vakasiya zvakaipa, iyemi muchapodza nyika yavo, iyemi muchavaregerera. Tinzwirei nyasha Baba vangu makanaka Mwari. Tiregererei Baba vangu makatendeka. Tishambei Baba vangu muropa renyu Mwari. Tinokutendai Baba vangu, nyasha dzenyu dzakatiringana. Tinokutendai nokutiregerera. Tinokutendai Baba nokutinzwira nyasha. Tinokutendai nokutipa mumwe mukana zvakare. Mazvita Baba vangu makanaka, zvimwe zvakatadzwa namadzibaba. Tiregererei Baba zvatakatadza Baba vangu senyika Mwari. Tiregererei Mambo Jesu. Tinokutendai Baba. Tinatsei Baba vangu muropa renyu Mwari. Mazvita Baba. Tinokutendai manera Baba. Reto tata manarabasha. Mazvita Baba vangu munogona. Muzita ra Jesu, amen. Tinotenda, tipe chipo chokutenda kuna Mwari muzita ra Jesu, amen. Muzita ra Jesu, amen. Tina Mwari vanoregerera. Tina Mwari vanopa mumwe mukana. Taakuda kuti tisvike patinonamatira mamwe maprayer points ari kutevera. Mushoko raMwari zvinonzi munamato wowakarurama une simba pakubata kwawo. Hakuna iko zvino chichatitadzisa kuti tikumbire zvatinoda kuna Mwari. Muzita ra Jesu, amen. Muzita ra Jesu, amen. Toda kuti tiende zvakare pamberi paMwari. Tisvike patinonamatira chinhu chinonzi purpose. Purpose iwedzi rinongoreva kuti a cause for your existence, kana kuti God's plan or will upon your life. Hakuna munhu asina purpose pamberi paMwari. Kunyangwe une urema hwauinawo une purpose pamberi paMwari. Vanhu kana tichitarisa tichizvitarisa tichikompeana, unoona unge mumwe munhu asina kukodzera, kunge mumwe munhu ari useless. But ini ndinofara nokuda kwaMwari watakatenda. Hakuna munhu waasingashandise mukati meupenyu muzita ra Jesu, amen. Mwari vafunga kusunungura vana veIsraeri kubva munyika yeIjipita. Vanotuma Moses akanga achikakama asingagoni kutaura muzita ra Jesu, amen. Mwari vachida kuti Namani maperembudzi akanga anawo apere. Pane mumwe musikana akanga ari musikana webasa aimushandira. Ndiye akati kwaIsraeri kune munhu waMwari wekuti kana tikaenda ikoko mukanonamatirwa maperembudzi aminawo anopora. Akadonhedza Goliath akanga ari David kamukomana kadiki kaive kari kumafuro. Madzikoma achitiwo unoda kuonererwa, but iye anoti ndakarwa neshumba namapere kumafuro, ndipei mukana wokumisidzana naGoliath. Mwari vakava pakati pavo. Kwakanga kune vamwe varume 4 vakanga vane maperembudzi. Zvainzi panguva iyoyo vanhu vanenge vane maperembudzi vane infectious disease vaiendeswa kunogara kunze kweguta. Varume vane maperembudzi vanhu vaakufunga kuti havasisina chinangwa chokuraramira vachidonha nyama. But Mwari wakasarudza kushandisa varume vane maperembudzi kuti vasunungure guta reSamaria. Mangwanani ano une purpose pamberi paMwari. Jeremiah pachapter 1 pavhesi 9 anonzi ndakakuziva uchiri mudumbu raamai vako, ndakakuita kuti uve mambo, uve muprofita wamarudzi. Muzita ra Jesu, amen.
Muzita raJesu, amen. Jeremiah chapter 29 pavhesi ya 11 inoti, ndinoziva ndangariro dzandinadzo pamusoro pako, kuti ndikupe ramangwana rakanaka, ndikupe mugumo mukuru, mugumo une tariro. Isaiah chapter 49 pavhesi ya 1 anoti, Jehovha wakandidana, akareva zita rangu ndichiri mudumbu raamai vangu. Tina Mwari ane zvaakatirongera tisati tatombovapo, nyika isati yavapo. Mwari wakapedza nesu nechekare. Mangwanani anotida kuti unamatire kuti Mwari unogona kunge pamwe usingazive kuti purpose yangu ndeyei pano panyika, but ukanamata Mwari vanokuzarurira through pamwe muzviroto. Pamwe pacho unongonzwa iri burden yekuti ndikufanirwa kumboshanya muzvipatara, ndikufanirwa kuti ndinamatire vanorwara. Burden iyoyo iri kuratidza kuti ndo purpose yako Mwari yavakakusikira panyika. Mangwanani anotoda kuti mumwe nemumwe wedu namatira purpose, kuti Mwari zvamakandirongera, Mwari zvamakandisikira panyika ino, ndigone sei kuzviita, uye ndizarurirei kuti kana ndisingazive purpose yangu ndigone kuiziva kuti ndiite kuda kwenyu ndikufadzei. Ngatinamatei muzita raJesu, amen. Baba, ndinokutendai mane rabasha ena baba rebo pata rabashebo meya rababa reto tata mana rabashaba muya papa eta pata rabashebo. Tizivisei baba vangu chinangwa baba chamakandisikira baba panyika yavapenyu. Mambo Jesu, ndikufadzei baba vangu, ndiite kuda kwenyu Mwari, kuti baba vangu kana rava zuva rokupedzesera pakupiwa baba vangu mubayiro Mwari, ndipiwe maringe baba vangu nezvandakabata Mambo Jesu, nezvandakaita baba vangu panyika ino baba. Ndinokutendai baba, musi mutauri wavanhu baba vangu, mune chinangwa baba neupenyu hwangu Mambo Jesu. Vanonditarira baba vanogona kuona ndisina kukodzera baba, kuti pane zvakanaka baba zvandingaita panyika ino, asi ndinofara baba vangu nokuda kwenyu Mwari. Zvinonzi navanhu baba zvina kukodzera baba kuti muzvishandise baba, ndo zvamunoshandisa Mambo Jesu, kuti baba munyadzise kuzvikudza kwenyika. Tinonamatira baba purpose baba pamusoro peupenyu hwemumwe nemumwe pakereke ino Mambo Jesu baba. Tizarurirei Mwari, mungava muzviroto baba, ungava baba vangu bhedheni baba inouya pamoyo baba vangu. Ndinokutendai makanaka baba, ndinokutendai munoshamisa. Ndinotenda baba vangu mune chikonzero baba chokuti mumwe nemumwe wedu baba ari pano baba vangu pazuva ranhasi, uye baba vangu mune chokuita neupenyu hwedu Mwari. Iyemi makashandisa baba ana David baba vari kumafuro, makashandisa vana Mozisi baba, makashandisa baba ana Shadrach, Meshach naAbednego baba. Ndinokutendai makanaka, tinonamatira baba. Let your will be done in our lives, kuda kwenyu baba. Let your plan baba zvamakatiziva baba tichiri muzvizvaro baba vangu zvanamai vedu Mambo Jesu baba vangu, tigone baba kuita baba vangu makanaka zvamakatisikira Mambo Jesu. Upenyu hwedu ukufadzei, mazvita baba vangu munogona. Ndinokutendai Mambo wamadzimambo, ndinokutendai Ishe wamadzishe. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Tina Mwari vasinganyadzisi, Mwari vari kutotinzwa. Zvinonzi iye akasika nzeve angaregera here kunzwa, iye akasika muromo angaregera here kutipindura. Muzita raJesu, amen. Nzeve dzake hadzina kuremerwa kuti Mwari vatinzwe, uye ruoko rwavo haruna kufupikiswa kuti Mwari varutambanudzire pamusoro pedu. Muzita raJesu, amen. Panguva inoita kuti tisvike patinonamatira,
kuti Mwari kuda kwenyu ngakuitwe mukati meupenyu hwedu muzita raJesu, amen. Uye toda kuti tisvike patinonamatira kuti Mwari zvamakataura muupenyu hwangu gore rino richitanga ngazvizadzikiswe. Pana Isaiah chapter 46 pavhesi ya10 inoti, he declares the end from the beginning. Tina Mwari akataura kwekupedzisira kwedu, tina Mwari akataura ramangwana redu kubva pakutanga, kubva gore rino richitanga. Zvakanaka zvakataurwa naMwari pamusoro peupenyu hwako ngazvizadzikiswe. Mangwanani ano handinei nekatangiro kawakaita muupenyu hwako mugore rino, handinei nekaberekero kako kawakaitwa, but chandinoziva ndechekuti kunyangwe matangiro ako akanga ari maduku, asi magumo ako achava makuru. Toda kunamatira zvakadhiklewa naMwari kubva pakutanga kuti ngazvizadzikiswe. Ndogona kunge pamwe uri kuti zvatava muna August, but chandinotenda kuti pa3 months dzasara idzi Mwari vanogona kuita zvimwe zvinhu zvekuti unoshamisika kuti Mwari ndo zvamanga makandigadzirira here izvi, nokuti Mwari vanoita kupfuura zvatinofunga, Mwari vanoita kupfuura zvatinotarisira muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Pane mumwe mukomana anonzi Josefa, Mwari vakamurotesa hope, hope dzairatidza kuti achazova mukuru gavhena weIjipita, but pakati apa madzikoma vakambomurwisa. Mangwanani ano panogona kunge pane zviri kurwa neupenyu hwako, but zviri kurwa neupenyu hwako mumvuri chete, mupata wemumvuri wekuti mumvuri unodarika, mumvuri unopera. Situation yako zviri kukurwisa hazvizi permanent, ndezvenguva pfupi pfupi, hazvienzaniswe nezvawakagadzirirwa naMwari kumberi. Tiri kuda kuti tisvike patinonamatira Mwari zvamakandigadzirira, Mwari zvamakataura gore rino richitanga ngazvizadzikiswe. Muparidzi chapter 7 pavhesi ya8 inoti, maperero enyaya ari nani kudarika matangiro awo. Bheterehema Judha rakanga riri guta raizvidzwa navanhu, asi ndimo makazvarirwa mwanakomana waMwari. Mangwanani ano vanhu vanogona kunge vachikuzvidza, vachikutarisira pasi, but don't be discouraged nokuda kwemaonero avanhu. Maonero avanhu haasiriwo maonero aMwari, uye zvinotariswa navanhu hazvisirizvo zvinotariswa naMwari. Saka ngakurege kuwana chinokupedza mwoyo. Nhamo dzauri kuona pazuva ranhasi ngadzisakupedze mwoyo. Tinotenda kuti zvakataurwa naMwari zvinozadzikiswa chete. Josefa pane madzikoma pavakasvika pavakamukandira mumugomba ndokumutengesa kumaIshmaelites, ndokupasi kwekupedzesera. Zvinonzi zvakarehwa naMwari kuti ndo zvichaitika pamusoro paJosefa, ndo zvakazozadzikiswa. Vamwe vanhu vari kukurwisa, usatiza machallenges auri kusangana nawo. Pamwe vari kukurwisa kuti utoenda kudestiny yako. Josefa pekupedzesera anoti akutaura kumadzikoma ake, anoti, you meant it for evil, but God turned it for good. Muzita raJesu, amen. Tiri kuda kuti tinamatire zvakadziklewa naMwari kubva pakutanga. Ramangwana rako rakanaka, your future is certain. Kunyangwe ukafamba pane zvinorwadza, kunyangwe ukarwa nezvikara, but zvakataurwa naMwari kuti ndo zvauchava, ndo zvichazadzikiswa. Nokuda kwekuti mushoko ravo vanotaura ivo vachiti, zvandakareva ini ndo zvichamira. Mashoko avanhu ngaawire pasi. Kune vari kuti akaenda kuSouth Africa kunoshanda ngaasawana chinobudirira. Kune vari kuenda kun'anga vachinoreverera zita rako kuti ngaadzoke ari rombe asina chainacho. Imba yaari kuvaka ngaasaipedze uye ngaasaigara. But mangwanani hakuna mashoko akataurwa navanhu anokurira shoko raJehovha. Kana Jehovha vakataura zvikaitika muupenyu hwako, Mwari mushoko ravo pane pavanotaura ivo vachiti zvivimbiso zvavo ndihongu naameni.
toda kuti titaure, unogona kunge uri kuti inini chaiye Mwari vakataura ndizvo here kana kuti ndakakanganisa kunzwa. Mushoko raMwari zvinonzi we walk not by sight but we walk by faith. Uri zvauri izvozvo, Mwari vane zvakanaka zviri mberi zvavakakugadzirira. Muchinguva chipfupi tinoda kuti tingoenda pamberi paMwari kuti Mwari zvamakadeclare kubva pakutanga ngazvisadzikiswe pamusoro peupenyu hwangu. Ndinokutendai Baba vangu makanaka, zvamakataura Baba vangu makanaka Mwari. Gore rino richitanga kuti ndichava Baba, iyemi makati Baba ndinopedza gore rino ndiri pakati Baba vangu pamadzimambo. Iyemi Baba makataura Baba kuti Baba vangu muchandisimudzira Baba. Iyemi makataura Baba kuti muchandiropafadza Baba vangu pane zvandinobata. Ndinotenda Baba vangu kuzadzikiswa kwazvo Mwari. Makadeclare Baba vangu makanaka kubva pakutanga Baba vangu zvichaitika Baba pakupedzesera. Ndinokutendai Baba vangu makanaka, kunyangwe Baba vangu makanaka nhasi pasina chiripo, asi ndinotenda Baba panopera gore rino Baba ndinopedza Baba ndakaguchikura maropafadzo. Ndinopedza Baba vangu ndine testimony Mwari. Makataura Baba vangu zvikaitika Baba, makataura Baba vangu zvikamira. Hakuna Baba mazwi achataurwa navanhu achakurira zvamakataura pamusoro peupenyu hwangu. Hakuna mhiko Baba, hakuna Baba vangu makomba akacherwa achawana Baba vangu chokuita pamusoro peupenyu hwangu Baba. Kunyangwe ndikafamba napamupata wemumvuri werufu handitye Baba vangu nokuti muneni. Ndinokutendai Baba, mandangariro dzavanhu Baba hadzisiridzo dzenyu Mwari. Ndinotenda iyemi mune ndangariro dzakanaka dzokundipa ramangwana rakanaka, mugumo mukuru, mugumo une tariro. Tinonamatira mugumo mukuru Baba pamusoro peupenyu hwedu. Tisvitsei Baba vangu makanaka kwatinofanirwa kusvika Mambo Jesu. Ngakurege Baba kuwana mweya Baba vangu inotikurira Baba, mweya yana Farao inoteverera Baba vangu ngaishayiwe simba. Nena Baba rebo tata mana rabashebo. Ndinokutendai makanaka Mwari. Iyemi makati tichava musoro Baba, hatingava muswe Mambo Jesu. Iyemi makati munotiropafadza munyika yechiberekerwo, munotiropafadza Baba munyika youtorwa. Tiropafadzei Baba, favor yenyu Baba iburukire pamusoro peupenyu hwedu. Mazvita Baba vangu munogona. Ndinokutendai makatendeka. Piwai mbiri nokusingapere muzita raJesu, amen. Tipe chipo chokutenda Mwari muzita raJesu, amen. Toda kutenda Mwari nokutiitira zvakanaka. Panguva ino unogona kungochiti zvatoshanda here, zvatoshanda muzita raJesu, amen. Nokuda kwekuti watinonamata ndiMwari anopindura, ndiMwari asingarambi akanyarara. Unogona kunge uri kuona kunge pasina chati chaitika, but ndinofara kuti kune chanza chegore chava kutobudikira muzita raJesu, amen. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Tirambe tichiteerera Mwari, mushoko raMwari. Vamwe vakatadza kuona ramangwana ravo, vamwe vakatadza kuinjoya nhaka yavo kana kuti kusvika muzvivimbiso nenyaya yokusateerera. Obedience is better than sacrifice. Mwari akukomborerei, Mwari akuropafadzei muzita raJesu, amen. Hallelujah, hallelujah. Chingowedzera chipo chokuombera, chingoombera Mwari masiku mangwanani anoti maita zvakanaka. Zvakare ungofarira uri pedyo newe uti waita zvakanaka, wauya patei rekupedzisira parevival. Chingomhoresana tichingofarirana mangwanani ano. We love one another and praise the Lord. We love one another and pray. Oh, we love one another and pray. The Lord.
Oh, we love one another and praise the Lord. We love one another and praise. Oh, we love and praise the Lord. Oh, we greet one another and praise the Lord. Oh, we greet. Yeah, 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 yeah. Oh, we greet one another and praise the Lord. Yeah, 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 yeah. We love one another and praise the Lord. Yeah, 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 love one another. Hallelujah. Ndikokele baosu, ndikokele meni wami ezinzini zamo mhlaba bao ndiyabonga ngoba usandiqinile. Ndikokele bawo, ndikokele meni wami ezinzini zamo mhlaba bao ndiyabonga ngoba usandiqinile. Ndikokele bawo, ndikokele meni wami ezinzini zamo mhlaba bao ndiyabonga ngoba usandiqinile. Ndikokele bawo, ndikokele meni wami ezinzini zamo mhlaba bao ndiyabonga ngoba usandiqinile. Yawa lembewu, yawa, oh yawa lembewu, yawe lemhlabe, yawa lembewu, oh yawa lembewu, yawe lemhlabe, yawa lembewu, oh yawa lembewu, yawe lemhlabe, iwile lembewu, oh yawa lembewu, yawe lemhlabe, iwile lembewu, oh yawa lembewu, yawe lemhlabe, iwile lembewu, oh yawa lembewu.
Yawa, oh yawa, yawa lembe, yawa, yawe lemba, iwi lembe, oh yawa, yawa lembe, yawa, yawe lemba, iwi lembe, yawa, oh yawa, yawa lembe, yawa, yawe lemba, Salvana Jesu, siyakubingelela, sithi bayete ingonyama yezulu. Salvana Jesu, siyakubingelela, sithi bayete ingonyama yezulu. Salvana Jesu.
wamuhle Jehova wamuhle 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 Jehova wamuhle Jehova wamuhle Jehova wamuhle Jehova wamuhle Jehova wamuhle 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 Jehova wamuhle 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 Jehova 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 wamuhle Jesus Christ, the Savior. Jesus Christ, the Savior. Jesus Christ, Redeemer. Eta, ta, eta, ta. Jesus Christ, the Savior. Jesus Christ, Redeemer. Jesus Christ, the Healer. Eta, ta, eta, ta. Muchene Jehova. 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 Muchene. Nakupeza sirande.
Domuda Jehovah, Domuda, Domuda, Domuda Jehovah, Domuda Jehovah, Domuda Jehovah, Domuda Jehovah, Domuda Jehovah. Hallelujah. Over and over, like a mighty sea, comes the love of Jesus rolling over me. Over and over, like a mighty sea, comes the love of Jesus rolling over me. I have got joy deep in my heart, up in my mind. Down, yes, I have got joy, joy, joy. Hallelujah, hallelujah. Yes, I have got joy, joy, joy. I feel the joy. Hallelujah. Yes, I have got joy, joy, joy. Hallelujah, hallelujah. Joy, 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 joy. I feel the joy. Hallelujah. Joy, 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 joy. I feel the joy. Hallelujah. Yes, I have got joy, joy, joy. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I have got joy, joy, joy. I feel the joy. Hallelujah. Joy, 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 joy. Hallelujah. Hallelujah. Joy, joy. I feel the joy. Sakana,
Jesu asakanaka Amen. Kana uchida simba nyengete rauone kana uchida simba nyengete rauone nyengetera uone simba iro rino pisa shinorema nyengete rauone nyengetera uone simba Tukonesei kugara pamabvi amutsvene, tukonesei kugara pamuna mato, nekuti hanzi simba rokunyengetera,
unobvisa zvinorema Jehovha. Mweya Mutsvene tigonesei sekereke, tigonesei kunyengetera Baba. Baba tigonesei kunyengetera nguva dzose. In season and out of season. Gonera imweya kurumbidza Jehovha. Gonera imweya yedu kurumbidza. Tigara parumbidzo kuti tisangane nemi mudenga rematenga. Nekuti shoko rakati vanonzwa imi ndovakarurama vanogara muuwapo hwenyu. Baba, simba rokunyengetera rinotigonesa kusangana nemi. Simba remunyengetero rinotigonesa kugara muvazhe dzenyu. Simba remunyengetero rinotigonesa kugara muuwapo hwenyu. Baba, tigonesei misi yose nenguva dzose. Tibatsirei Mweya Mutsvene pautera hwedu. Tibatsirei Mweya Mutsvene pakukundikana kwedu. Imi muve simba redu Jehovha. Mutigonese kugara mukunamata. Mutigonese kugara mukunyengetera. Mweya Mutsvene mazvita. Tinokutendai nesimba ramakatipa. Simba rinokunda zvose. Simba rokunyengetera kuna Mwari wedu. Mazvita mchinda werugare. Jesus. You can worship with me right now. Makana ka Jesu. Woo! Makana ka Jesu. Simuta ruoko. Uchiti Makanaka Jesu Unoche meiko Unota muzika Ausiri Kune mumwe Akapira iwe Sigona Jesus Balazigona Sekutura mutoro Unarema Anazigona Uyaiti burubise Uyati burubise Iye anoshabisa Ishe Jesu Uyaiti burubize Unochema Aiwa watambuzika Ausiviere kuti Kuchema unachemeiko Aiwa watambuzika Ausiviere kuti Iwe Ita Jesu makanaka Aiwa Jesu makanaka Simutsaruoko rwako Urubitse Ita Jesu makanaka Aiwa Jesu makanaka Mariwe Simutsaruoko rwako Urubitse Jesu tinotenda tinotenda wariwe Simutsaruoko rwako tinotenda Simutsaruoko rwako Urubitse Simutsaruoko rwako
urumbitse simutsa ruoko rwako urumbitse hey 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 simutsa ruoko rwako urumbitse simutsa ruoko rwako simutsa ruoko rwako rwako simutsa ruoko rwako rwako vakanaka amedzaniskine munhu amedzaniskine munhu hakuna akaita semi mune utsvene usingaperi nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi tinokuvongai Mwari muri kumusoro-soro muri kumusoro-soro isu tiri vaduku Mwari vanopa Mwari vanoropafadza Mwari vanosimudzira vanhu ndatenda ndasimudza maoko angu ndasimudza maoko angu ayayayayayaya rumbidzwai muhaimbiri yose nekuti makanaka nekuti makanaka nekuti makanaka nekuti makanaka nekuti makanaka 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 mangwanani ano Jesu tinotenda nokutirwira Mwari vamwe tingadai takaparara Jehovha tinotenda makanaka Mwari wedu makanaka tsangamire ishendi nokufara aiwandinzwene betsitsi dzako itoita unopa vanhu vose ngadziuye izvezvi ngadziuye
Let's worship the Lord this morning. Let's worship the Lord this morning. Father, we thank you. Father, we thank you, Lord. Taura isu mupeni wedu. Baba mukataura kupeni wedu ma. Re baba sekete mayanana. Maka baba sakata mayanana. Kodisi mukataura mare. Taura isu. Taura isu kuana wedu. Taura isu kupenyu wedu. Taura isu maru. Taura isu ba. Taura sako isu. Taura isu. Taura isu. Masuva ose makatendeka senyuzeso Masua oseza uchiomera maoko ako zvishoma aiwa Masua I
Jesu. Jesu makatendeka. Jesu makatendeka. Anyika makatendeka Maria. Itirwara makatendeka Jesu. Aiwa ndaziona. Makatendeka baba wedu sitara Jehova ngariku Hallelujah. Hallelujah, church. Hallelujah. Wakafara chete, hallelujah. Wakafara revival, hallelujah. Ngatipofarira mambo Jesu mangwana nano. Muzitane murobara mambo Jesu, amen. Ngatifarira mambo Jesu mangwana nano, hallelujah. Chakamira kudaro tine varanda vaMwari vatakapiwa panzvimbo ino. Ngatimbofarirai mufundisi Jirichi naamai muzitane muropa ramambo Jesu, haleluya. Ngatifarire mufundisi wedu naamai muzita raJesu, haleluya. Tingakwanisa hadi kutora nzvimbo dzedu. Ngatimbofariraiwo bhodhi repanzvimbo ino muzita nemuropa ramambo Jesu, haleluya. Mateenagers muriko here? Ngatifarire mateenagers edu muzita nemuropa ramambo Jesu, haleluya. Tifarire vana veSunday school muzita nemuropa ramambo Jesu, haleluya. You can go to your classes. Tifarire mayuthi muriko here? Ngatifarire mayuthi edu muzita nemuropa ramambo Jesu, haleluya. Tozofarira maleaders ese, ngatifarire maleaders ese maboko akasiyana siyana muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Ngatifarire vana baba varidzi vemutambo mangwana nano muzita nemuropa ramambo Jesu, haleluya. Tozofarira vana mama muriko here muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Mangwana nano atina ma items. Do we have visitors in the house? Tine vainzi here vatanga kupinda nesu muzuva ranhasi vazviratidze nekusimudza maoko. Imi makadaro tinokumbirawo mutore chimwe chinhando uye kuno kumberi tikugamuchirei the Roadport way. Ngatiomberere vaenzi vedu vachiuya. Ngatifarire vaenzi vedu vachiuya.
Tinokugamuchirai vaenzi. We welcome you. Do we all understand Shona? Thank you. Tinoda kuti muzviintroduce kuti tikuzivei. Ini ndinoziva Baba Mulambo. Ndinopindira pano paRoadport ndinogara kuKagiso. Ndine mudzimai 1 nevana vedu 3. Muchazviintroducewo semaintroducere ndazviita kuti munonzi ani, munogara kupi, muri baba here, muri mukoma here, muri sisi, muri amai here, uye mauya zvachose here kana kuti mangoti vhakachirawo zuva ranhasi nekuti munogara kupi. Amen. Tinoitwa Baba namai Skumba. Tinobva kuZimbabwe. Thank you, tinotenda. Mapapers emapiwawo. Rimwe racho munofila madetails enyu, mopa maashers vakamira kumberi kuno kana munonga mangonawo kana kuti monza panguva yeoffering mokanda mubasket. Rimwe brocha iro rinotaura nezvechechi ino kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Samuzongoverenga makumba. Tinokutendai, tinokugamuchirai, murambe muchiuya, mungatore nzvimbo dzenyu. Ngatiomberere vaenzi vedu. Nguva ino ndichaisira kuna secretary wedu. Hallelujah. Regai tiomberere Baba Mulambo nai namai Mulambo vari kutityaira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Regai ndipewo kuremekedzo rwangu kuna mufundisi namama tichipanana zviziviso zvezuva ranhasi. Hallelujah. Amen and amen. Aiwa tinotenda Mwari. Regai ndizvitsvage pazviri. Ndinokuvimbisai kuti ndichazviona. Hallelujah. Amen and amen. Ndinofadzwa chaizvo nekuti ameno zvandandichiitirwa namunashe ipapa. Aiwa tinotenda Mwari. Regai tipanane zviziviso zvedu zveparanhasi. Regai nditange nezviziviso zviri kubva kumadzimai. Madzimai ari kuti madzimai muri kuziviswa kuti mune fasting svondo rino musi weThursday. Maprayer points achaiswa paWhatsApp group renyu. Uyezve muchabreka fast muri kumba uri muri kudzimba dzenyu, Mwari vachikudzwa. Chechipiri chiri kubva kumadzimai chiri kuti madzimai vari kutengesa themed t-shirts. Rimwe chete riri kuita 150 rands for adults, but kana vari vana it's only 100 rand pa themed t-shirt yemwana. Uyezve vane mabhareta emadzimai ari kuita 100 rands rimwe chete, uyezve vari kutengesawo nemahymnbook ari kuita 50 rands rimwe chete. Vanomada hanzionai Sister Joyce. Chekupedzisira chiri kubva kumadzimai chiri kuti kune ladies lunch outing musi weSaturday 23 August. Iro gore rino iri ichange iri kunzvimbo inonzi Tres Jolly Restaurant and Wedding Venue. It's a cash menu and the price is somewhere around 150 plus rands. Uyezve time yekusangana 1 p.m. kusvika na 4 p.m. Kureva kuti madzimai makarongerwa zvinhu zvakanaka, endai mumbonosununguka muchiitirwa zvakanaka musi wa23 August. Amen. Regai tizivisanewo zviri maringe nechechi uye kuti tiri kufamba sei sesangano. Svondo rino iri hatisi kutsanya musi weMonday, tiri kungonamata nemhuri dzedu tiri kudzimba. Kureva kuti svondo rino iri we do not have our fasting. Hallelujah. Regai ndabva ndangoita pause. Chaita kuti ndiite pause handigoni kutaura, uyezve nekuti hachitaurike pano. Hallelujah. Regai ndingopawo chiziviso chiri maringe the social welfare program. I am assuming kuti tinotenda Sister Kundai maita zvatakataurirana. Our social welfare program will be launching musi wa6 September. Iro gore rino iri tichitanga inonzi Soup Kitchen Initiative
grocery contributions. Hallelujah. Ndofunga posta iro riri kutaura zvizere nezviri kuitika kuti launch iri kuitirwa pano. Hallelujah. Kubva na10 AM kusvika na11, but then musi weSaturday wega wega inenge ichiitirwa pano 10 AM kusvika na11 AM. You are invited and you are actually called to come and share a meal. Isusu sesangano, we are actually invited to partner with this initiative with our generous contributions, either financially or even nema grocery contributions. Ndikurangarira pano painzi paunoenda kugrocery ukawana chaunogona kungoisa mubasket chiri maringe neSoup Kitchen, please takasununguka kudaro. Hallelujah. Amen and amen. Vanoda kuvolunteer kuva part of this, muri kukumbirwa kuona vari kuleader chirongwa icho chichi. Hallelujah. Hanzi muri kukumbirwa kuona Goko Jakata, Mai Watenga na Mai Mkomba Choto ndo vanenge vachida kujoina. Please makasununguka kuita sei kuvaona nai. Hallelujah, hallelujah. Ichi chirongwa chakanaka sekereke kuti tichisapote. It's actually encouraging kuti tidaro sekereke. We need to be relevant kunzvimbo yatiri, we need to be relevant ku community yatiri nai. Amen and amen. Tinotenda Mwari. Regai ndidedzo boka rinonzi boka riri kutitaurirawo nemamiriro akaita mutambo watinawo unonzi Faith Ignited Concert. Hallelujah. Regai ndikoke crew iuye, anasi iri kuya iri crew. Hallelujah. Amen. Tora yenyu mama. Anyway, mango zvinzwira omega hanzi vachaperekedzwa neminana. Regai nitaure shoma nenyaya yekonzeti. Ndingati regai nditange ndichiti vana veIsrael vasvika paJeriko, pamasvingo eJeriko, vakarumbidza Mwari vachiita zvokuita vachishauta to the Lord. Masvingo eJeriko akadonhedzwa pasi. Regaiwo zvenditi zvekare Judha vana veJudha naJehoshaphat kuna 2 Chronicles verse 20 inoti vakarumbidza Mwari, vakaimba kuna Mwari achiti Mwari vakanaka, ngoni dzavo dzinogara nokusingaperi, hondo dzavo dzikakundwa. Ndiri kuti chimudekani patiri kutaura nyaya yekonzeti, konzeti iyi haisi munhu, konzeti iyi ndeyechechi. Mwari vakatoigadzira kuti tiuye musi wa12 September tichizovaimbira, tichizovatambira. Handiti ka haleluya. Saka kana uchiona kuti haukwanisi batsiro hama yako iri padhuze, kana uchionawo kuti unokwanisa, please invite other people. I've seen vanhu they gave their life to Christ, vaattenda ma-events akadai so. Panotoshumirwa pande ichoimba iwe unonge uchitoimbawo handitika. And vamwe vanhu vanenge the Holy Spirit inenge ichitominister panguva yemusic concert yakadai. Saka ndiri kuti mudikani, huyai nowandi hwedu. Takangoti it's only 150 chete, and 150 takatoidzikisa because pane vakazozi pane vanosponsawo. Saka tikati isusu kuti tikwidze, let's just do 150, and also tichiita fundraising for the church muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Regai ndisire boka rangu iri. Hallelujah. Wakafara church. Hallelujah. Mazvinzwira musi wa12 September tinenge tine concert yedu panapa. Saka ndangoti gaga panapa ndingone matiketi 20. Saka ndachikumbira mungondibatsiro ndingo mafambiso zviri fast. Hallelujah. Hallelujah. Mama, ndakutanga namama wangu. Mama wangu andipromise vachatenga 2 mami. Mama Temba. Hallelujah. Alright, mudo 3 mama. Okay. Yeah, ngoto tora note tanga na Mama Temba. Amen. Yeah. Ita uchitovapa vasati vachinja moyo. Saka ita uchitovapa uchinyora zvako. Ndipe 3.
kumayouth ko hakuno kana 1 here mukomana Efson. All right, amen. Okay, I think my tickets are E2 and ndichikaregai ndingonipawo mukana ndingoexplaina futi my tickets. Kune re 150. Koita re 300. Re 300 ndere VIP. Regai nipa explain ambitiona pa VIP. VIP inongorwa kuti very important person. But anyway, we are all important anditika. Saka tiri kana uri VIP une VIP ticket. Ndime mchigara kumberi uku. Anditi ndichakupawo ma refreshments for free and 1 meal iri hot for free anditika. And also for my tickets edai. Muri kuona kumashuro uku. Kana uchenga ticket iri tenga ticket iri nechidhindo uye rakasainwa. Ukatenga ticket rine white risina kusainwa kudai so bosi padho chazomatora musi wacho. Saka make sure kuti ticket rawinaro rine chidhindo and uye rakasainwa handiti and uye rine number randakatobata iri number 18 rakatosainwa already handitika. Thank you. Ini kutora Magwenzi family 8. Hallelujah. Ayo maitabasa kwanu so atenga 12 September panapa pane pakapenga isu sema Christian atifarire ma club tinofarira pa church. Hallelujah. Inobva ndifungidzisa verse 149 Psalms 149 verse 3 inoti let them praise him with dance and let them sing. Zvakutoda baba overseer ndakanganwa verse. Hallelujah. Amen. Maitabaza church. Hallelujah. Amen and amen. Aiwa ndakazviona pavakatanga kuri iri 1 vakaenda ku2 vakaenda ku3 ndokutarisira kuti next week vanenge vavana zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Kereke tiri kuziviswawo kuti Sunday school teachers ari kukukumbira ivo kuti tiri kuuya nevana mafoni tinomada asi dambudziko riri kuitika nderekuti vana vari kurwira mafoni kana vaakuseruku vachiedza kutamba magemu vachiedza kuda kuita chakati. Saka ngatigoti panguva iyoyi haina kumboreba 1.5 hours tongochengeta mafoni tozovapa hedu kana vabva panapa. Vamwe vari kuuya nematoi vozotanga kurwira nekumarana kana zvazodaro hazvizonyatso kumira zvakanaka. Saka tiri kukurudzira vabereki kuti ngatimanejei vana vedu especially pamatoi even nemafoni nai chingori chiziviso chandapiwawo neboka rangu rekusunday school. Amen. Kereke tiri kuziviswa kuti tine holy communion musi waAugust 31 kureva kuti vanoshanda kumuviri washe gadzirirai. Uyezve tinoziviswawo sekereke kuti we have a midweek service yatiinayo every Thursday na 7 p.m. Please connect, it will be run online. Hallelujah. Connect na 7 p.m. Inenge iripo pa Facebook pa social media platform yedu tigoshumirwa pakati pevhiki apa. Zvakare kereke tiri kuziviswawo kuti both our English service and our Shona service maservices edu ari maviri ane masocial media platforms acho or mahandles avo vane mabrocho amapiwa nhasi. You can actually see kuti kumashure kwebrocho kwakatoiswa all our social media platform handles. You can access the social media platforms HH. You can like, you can share, you can do whatever you can do. Ipapo zvichitiitira zvakanaka. Amen. Kereke tiri kuziviswawo kuti mufundisi mufundisi ndiri right here apa ndinenge ndarasika. Muri pano nemusi weTuesday handiti? Good. Hameno zvandakanyora apa mufungi changobudawo saka ndandakuda kuconfirm. Right, mufundisi vanenge vari pano musi weTuesday. Vanoda kuvaona makasununguka kuvaona kubva nenguva dza8 kusvika nguva dza3 p.m. You can come ipo pano, but kana uri constrained for time unokurudzirwa kuti uite a booking woona nguva yauri kuda kuvaona. But regai tiyeuchidzwawo sekereke kuti mufundisi vanoonekwa chero any other time, but you have to make an appointment navo nai. It's not only for Tuesdays. Muri yauya pano sevaenzi ndiri kukumbira kuzokuonai just for a short time
apo pakanzi paconnecting lounge. Let's connect a little bit for just a minute or two. Zvisingotiitira zvakanaka. Amen. Hama neshamwari tiri kukurudzirwa kuti tishande nemasero group edu, or masero group leaders edu, maringe nenyaya dzema-mission house contributions. Shandawo nasero group leader wako zvigotiitira zvakanaka nai. Amen and amen. Hallelujah. Vasingazivi kuti masero group leader awo ndevanani. Ndiri kukumbirawo mundoonawo soon after service. Kana usingazivi kuti sero group leader wako ndiani, because ungangodaro uri kunetseka kuidentify sero group leader wako ndiani. Please, can we just meet soon after service? Panenge ndakagara apa munogona kungouya ipapo tozongona kuti tinotaurirana tichiita senai. Tiri kuyeuchidzwa sekereke kuti pano tinobvisa zvipo nezvegumi. Tinoyeuchidzwa kuti semutendi semukristu, we honor the Lord with our tithes, we honor the Lord with our giving. Pano takaitirwa zvakanaka, tine nzira ina dzatinogona kubvisa nadzo zvipo zvedu. You can actually do my EFT uchishandisa phone yako, kana iri connected to account yako, uchishandisa laptop yako, kana iri connected to the internet, you can actually do my EFTs. Pano tine ma-speed machines ari kuko kumashure uko, you can also swipe ikoko. Kana uine nguva zvako wapfuura nekumall, unogona actually kuita ma-ATM deposits uchishandisa ma-ATM. Uye unogona kuya nayo pano panguva ye-offering ugoisiya mubasket nai. Regai nditi nguva yangu yaperera pano, regai ndidzosere nguva yangu kuna baba mulambo. Hallelujah, amen. Thank you, secretary. Ngatiombere secretary vachitora nzvimbo yavo. Ini nguva yangu yapera pano. Ndisati ndabva pano, munoonawo kuchena kwandakaita kudai. Ndichiratidzika semunhu ane 20 years. Ndine sweet 16 yandinayo. Yandakada ndikainyengerera kusvika yandida. Ngatifarire mai mulambo muzita raJesu, amen. Vasingavazivi mozondiona. Tichifarira futi vana vedu Destiny naDiana naDalieni, girls zedu dzekumba kwedu muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Takasimuka tese. Ngatifarire munhu waMwari. Tifarire mufundisi Jiriji vachiuya kuzotora nzvimbo. Tifarire Elder naamai vachitora nzvimbo yavo nai. Mwari vakanaka. Tingoombererawo kana usina jealous kuti kune mukomana ane 20 years akazviwanira ane 16. Whenever people express love, I get challenged. Because that is the only priceless thing that we need, all of us. There is nothing that can replace love. Jesus also the great commandment I'm giving you now, love one another. And there is nothing that exceeds love. I've seen if you do anything in love, it's easy. But if you do anything out of compulsion, it's difficult. Chinhu chese chaunoita out of love, it's very easy. Ukangoona mai vakukomplaina kukubikirai, amuchatodanani. Ukangoona murume akutoti uri kudya mari yangu, matorambana. Muchigere henyu mu one room, but matorambana. Because in love, unotonyengererwa pedzai kanisa dzarei. Mama sireiko munhu waMwari chibva maingopedzisa pasara. But kana usingachadiwi unonzi ndakaroora chipfukuto. Kana vakatarisana bvunza kuti muri palevel yechipfukuto here kana kuti muchiri. Unoti munhu anorwadziwa kukuona uchidya so. Wakamboda munhu here zvokuti akarara unomufukidza so kuti asatonhorwe. Akarara so unongochimaadhimaya uchiti nhai Mwari ndokusika kwenyu here iri ndosimba renyu here Jehovha. Kana kuti unenge wakarara uchiti ko dhimoni iri ndakasangana naro kupi. Nhai Mwari hamugoni kubvisa zuva pakalenda here randakasangana nehama iyi. But out of love,
we can go far. Can I repeat this? Out of love, we can go far. I want to tell you, tazoita zvese, tazobata zvese, the only thing that we live for is love. Can I repeat this? The only thing that we live for is love. Kune vari kukweshana dananai, mazuva haadzokororwi. Ratodarika ratodi, ratodarika. Can I repeat this? Varume ngatidananei. Nguva yatiri kupedza tichiitirana makuhwa, dai tangodanana tairopafadzwa, taive nemugare, taive nerufaro. Kupoda unoza chinhu wani chanakadzidza. Unozoti pane vamwe vanhu kuti hama yako ikasvika kumba kwako unosara uchimwaya sautiso. Mwana wamai vako vamakayamwa pazamu rimwe chete, unomwaya sautiso kuti unoziva here kuti you cannot live a successful life when you don't have a family. Family is very, very important. Can I repeat this? Family is very, very important. I've got my sister, Wepamberi Pango. We used to dula each other at Chikura. Yeah, chiti mukuru ndichiti ndini baba. But you know, but baba akava nema siblings zvinyowani here zvatiri kutaura izvi. But izvezvi akazogarisa asina kundiisira message. Moyo wangu unoenda kure kure. You know, ane mamwe ma-areas andinotongofarira kuenda so. Pane mumwe musi wandakaenda ndikamupa $10. Vadzamira pamberi pemota zvikanzi iwe kundipa $10. Hadi munhu anondipa munyama. Buditsa mari chaiyo. Inotenga ndipe mari. Ndakatoudza shamwari dzangu kuti uri kuuya wobuditsa $10 aunyari. Unoziva ikako kakukweshane ikako kanodzora ndangariro, kanoita kuti zvinakidze, kanoita kuti upenyu hungova upenyu. Muri kudzaendedzera hausati wamheta imwe hama unoziva kuti unotongomufarira kanegging ikako kakungokuvhiringidza ikako kanongoita kuti muve mhuri. Ukakajaira ukakashaya unoremerwa. So ndiri kudzokorera mangwanani ano, hapana vamulambokontinyai kuda mudzimai wenyu. Mudei zvekuti mukamutangira kuenda kudenga akagara paguva anoti nemapfupa aya Mwari ndichiri kumada. Kwete kuti ndipewo sadza ndimbodya ndasunungurwa naShe. Ndopaya panonzi wafirwa wasunungurwa. Mumwe mukadzi akazoti parufu akati mauraya mombe zvikanzi ipi yacho zvikanzi zidhonza riya zvikanzi chengetai chiropa wakomana murume airowayo regai ndimbodya nyama. Pamwe pacho you don't really need that. Ngatidei vana vedu, ngatidei hama dzedu, ngatidananei, ngative nemufaro. Taurira munhu ari padhuze newe kuti love is not sold, but is the most expensive thing. All right. Nasi takamira kudaro 1 minute kuri kutonhora ndogadzai pasi manje. Tigamuchire gogo chikasha. Tingovafarira vari pakati pedu. Gogo tinokudai. Nyasha ngadziwe pamusoro penyu. Zvakanaka vane chembere dzichiriko vadei. They are irreplaceable. Kana vachiripo, love them. They don't stay with us forever. Let's love them. Amen and amen. Soup kitchen iyi haisi kunzi isuwe pano tiuye kuzodya aiwa. Tinogona kumuka takazara pano tiine maplates tichida kudya supu. Soup kitchen iyi iri kunzi vari mucommunity vakatitenderedza vari kunetseka nechekudya tivapewo zvekudii zvekudya. Ndangoti ndijekese ipapo because chokwadi ka musi iwoyo tinenge takazara apa vanhu vachida kudya supu. Ende pairi kunzi supu iniwo nekukurira kumusha ndanga ndisingazivi musiyano wesupu nemuto. Haisiri supu inotonaka. Ndakazodzidziswa namafundisi taenda zvikanzi aiona vanhu vachiti pastarter supu. Ndikati vanhu vangauya unotenga muto wabva munyama. Ayewa zvimwe zvinhu zvekuti ukaisa parurimi apa unonzwa muviri uchinyatsonzwa kuti panyika pakanaka. Saka all right. Vana baba, men's fellowship kembi yedu yakusvika. Let's prepare only 700 rand only.
handei tinotora simba rekuchengeta mhuri. Ladies outing, vana baba tenderai vana mai nevasina vasati vakomborerwa nevarume, handei tinofara nevamwe. Pamwe pacho paunogara mumba nemukadzi wako uchimuti hamuna mari, pamwe pacho uri kuzvibira mufaro, because pane zvimwe zvaanodzidziswa ikoko zvinogona kudzoka zvachiimprove your life. You only get improved by information, and you must find information intentionally. Mazvinzwisa? Inini ndaifunga kuti ndikapa maimfundisi mari ndoziva kuti wakamira mutreni unomira 2 minutes ndatopedza. Ndaifunga kuti ndikapa maimfundisi card ndavapa mari, but vakadzi havadi izvozvo, because you are like a monitoring spirit. Inoziva kuti Edgars, Trueworths, Checkers, havadi izvozvo. Vanoda mari yavo ivo yekutenga grocery isingaunzi mareceipts. Ndo munotengwa zvimapoto, ndo munoitwa masurprise, ndo mavanoita tunhu twawo imomo mumari yegrocery. Saka inofanira kunge yakati one day ipapo. But inini zvandakafunga ndikatomupa card right. Ndakazoti ndaenda kumen's fellowship ndikatishwa kuti aiwa kuri kutodzvanyirira mwana wewanhu. Saka nevana mai patiri kuti handei kukembi vana baba, ingomukurudzirawo anodzoka adzidza chimwe chinhu chinyowani. Manzwa zvandikuedzera. Information should be intentionally sought. You should intentionally develop yourself. Let not it be an accident. Vana mama handei, munoziva kuti 150 munoipedza muri pamakuwa. Mukangoita nyaya iri interesting unopedza zuva rese uchiitsvaga ne150 ba. Handei tinodzidza pavari kuenda vari kunodzidziswa zvimwe zvinhu zvinyowani. I have learned a lot pandinosangana nevamwe vana baba. Unonoti china handisingachigoni icho, ichi handisingachigoni. Muna June I visited another family. Ndikaona kuti murume wacho aikurungira murume wakadzi wake tii. Ndakati uyu murume apa ari kundikunda. Mazuva ano ndaakumboedzawo kuti vaimufundisi vari kulaunch nombouyawo nekapeti. Ndakatokundwa nemumwe munhu zvikandidena. Ukaramba makavhara dhoo mumba menyu hamukuri. You need to grow by going to certain places for a reason. Unosati pese panongotaurwa mari mumwe munhu atotsamwa. Pese panongotaurwa zvemari. Alright, kitch soup. Alright, Faith United iri kutaurwa iyi. It's a fundraising activity for the church. Haiziri yatekshua zama. Saka patichauya kukatering, patichauya kudeco, patichauya kumayouth, patichauya kunaye, musatarisire kubhadharwa. We are boosting our finances. Take sure nevamwe vake vakatouyawo one contract yatinotovabhadhara inenge yasara ndeyedu. Saka chirega kuti tiri kuvapirei mari. It's a church event that we are trying to run, and also try to take advantage of the venue yatinayo, because we are underutilizing the building. It can carry 3.5 people, and we want to see if we do that, can we are checking kuti tikaita vanhu 1,000 tinenge tine 150,000 rand, so that we instead yekuuya tichikumbira mari yekuimprove sound tishandise mari iyoyo. Instead yekuuya tichirenovata tichikumbira mari, let's use the asset that we have. And the starting point ndekuti ngatitsvagei musicians tifundraise so that we can have the money. Even tikazvita gore negore tichiwana ma150 iwayo tinogona kutomaisa kuchurch building tikurumidze kupedza kubhadhara building ipi inoyi. Saka pauri kuya ne150 yako, it's not like kuti tiri kuiendesa kumwe, tiri kutoishandisa for developing the church. Kuna vamwe vari kuti atoizviitirei. Saka patichauya tichikukumbirai, nzwisisai kuti hapana ari kubenefita out of it. It's a church event. Ndatsanangura ndikanzwisisika handiti? Ma-instruments are time and again we repay them. Handiti? We have ma-commitments. Mukatarisa ma-carpets chaiwo takagezesa. Ndofunga aya cheta. Aya hatisati amacleaner. Unoona kuti aya naya. Saka tichida mari
iwe ingoya ne150 yako waita kuti umambo hwaMwari huende kupi? Kumberi. Ukainvita umwe munhu waita kuti umambo hwaMwari huende kupi? Kumberi. We need to use the church building so that it can generate income. Tikaita 150, tikaita 1,500. Zvinoreva kuti tikada kubhadhara this venue, it's about 27,000 per month. Before insurance, our insurance per month is 10,000 to insure this building. You see what I'm saying? My lights are they are more than 200. We use electricity almost 2,000 every week to keep these lights on. Saka we need funding. Ndachitoudza panyamba dzandikati ndinonamatira vanhu. Apa ndine pink, ndine brown, ndine yellow face powder. Ipapa. So pamari yacho futi tinofanira kuendesa aya mauniform ekubasa ku dry clean. Zorai henyu makeup dzenyu dzese chenai ingobvisai mari chete zvinongosangana kupi? Kumberi. Tarisa munhu ari padhuze nokuti wakanaka iwewe. Zokorora futi wakanaka iwewe. Muudze kuti wakanaka. Umwe haana anotombomuudza ukatomusiya muchechi munomuka zvatovharana. Mubatsirewa. All right. Mwari vakanaka. All right. To keep it up, maphones ku Sunday school nekuvana vedu. Vana ngavasauye nemafoni ku Sunday school. Ma-teenagers asati amature ngavasauye futi nemafoni. Assessai maturity yemwana kuti akugona here kushandisa foni kana kuti haasati. But Sunday school I'm 150% haasati akugona kushandisa foni zvekuuya nayo kuchechi. Rimwe gore handichataura hangu kuti through tichavapi. Imwe hama yakapa mwana ku Sunday school phone vayaenda kugalari. Ende munoziya zvimwe zviri kugalari yenyu. Akuchiratidza shamwari dzake. Zviri kugalari. Takaita dambudziko rekukondeina vana vaona zvavasingafaniri kuona zviri kugalari. Patiri kupa anogona kutora futi zviri kugalari ikoko makarara akaposta pachechi group. Saka pamuri kupa vana mafoni vimbai navo kana kuti vimbai nekuchena kwefoni yenyu. Anaenda pamameseji aya akati forward kana pagalari akati forward munobuda chechi muchiri kuida. Nekuda mafoni akatakura izvezvi kungotitore 1 tise apo togona kutadza kunamata. Zviri mufoni chengetai muchizopota makachengeta. Ngatirege kupa vana veku-Sunday school mafoni. Vakaenda kugalari zvimwe zviriko zvinogona kukomborera imimi zvikatadza kukomborera vazhinji. Handina hangu kuwana amen. Asi ndataura semunhu mukuru achengetedza vanhu vevanhu, unhu hwevanhu. Mafoni edu ini wangu mwana ndombomupa, but sometimes yangu antompi. Yangu foni antompi because ndakatidza kuti maisawo dambudziko renyu mufoni mangu obva ari forwarda pagroup, it won't work. So ini yangu iyi antompi ndopa mai wacho kwete iye. Because kuku anotoya kuti may I have your phone, but haazozivi kuti kugalari. Ende vana vedu pamwe pacho they are smarter than us. Ukauya anominimize page raari kuona. Usamboite muteenager unofunga kuti wakangwara kumudarika pateknology, unonyepa. Tuanhu toindururani tunoziva kukudarikai, unonyepa. So but mafoni edu nekuda kwegalari. Asi kana makapona henyu zvekutopona chaiko, amupei. Asi vamwe chikambotsurwa papulpiti chaereswa.
chogona unomuka kumba. Pane mamwe amunotorwa atisingakurambidzei amunozviona imi, asi haazodi masi akawanda. Pane mamwe amunotorwa asingadi maziso akadi, amunogona kungoona imi chii pakaoma. Galari, iyi galari. Plus pamwe pacho pamuri kupa vana muchiti atambe magemu, zvakanaka here kuti mwana wenyu akuonei pamwe mafoto aya hamunawo? Anozoita munhu here? Ndiri kubvunza, zvakanaka here kuti mwana wenyu aone mamwe mafoto enyaya? Zvinozoita here? Because isu pakuverenga kwedu Bible rinoti a child should not see the nakedness of the parents. Alright, so vanyabadzana ngoti ndibatsirewo vashoma vanzwisise. Iyo foni pachezvayo is very destructive ku academic development, social development and other things. Ndaimboti kare zvakadii apase matric tigomusunungura apasa chii? Hazvizonakiwo kuti mwana apedza matric yako university moti ndipe password yako, vhura mufoni mako. Kana asinawo dambudziko raainaro muregei kaakura, handizvere? But kana ari grade 8 grade 9 foni ngatingosheyayi password, tiitorewo Monday tomupawo Friday manheru, handizvere? Monday toitora, haafi. Can I repeat? Hadi rumbi muri right here nevanhu vako hanzi tinofa. Alright, mangwanani ano zvakare izuva rakanaka kune vari pakati pedu vanga vachiuya nevauya nhasi. Tinavo mama maita henyu nekutitungamirira kuinda session. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Hello. Nhasi zvakare ndafara hatina maitem, nguva dzedu dzakanaka. Muranda vaMwari ari pano. Ndakadzidza chinhu 1 nezuro. I need to add my Bibles. I've got 2. And ndakaverenga Genesis to Revelation. I need to buy another one. Another version. Kungoriverenga. This time handisi kuverenga nditsvaga Revelation. I'm just reading it. Kana Mwari vaine zvavada kundiratidza wondiratidza. Kana vasina havana. But I learned one thing that I need to read my Bible. One of my nephews said, Romeo, ndotenga Bible rangu musi weMonday. Muzukuru wangu akati ada unotenga Bible rake. Saka ndikutongofunga kuti tingotengerana maBhayibheri. Mai varavo ini rangu shano rake ngaavongwe rake ti nekuda kwevhangeri renyu. Ende tete tichibvunzana kuti waapa chapter ani? Waapa chapter ani? Vangani venyu vakadzidza kuti kungoverenga Bhaibheri. Ende ndo imwe revelation yatatisina yataisakurudzirana kuti chingoverenga Bhaibheri. Chingoverenga chi? Pastor Nyatondo, Mwari vakuitirei zvakanaka. I recognize you and we appreciate your presence pamwe chete naamai muzita raJesu. Amen. Kana mukadzoka zvakare munditirewo chinhu chakanaka chekuya kunogara kumberi. Every pastor we respect. The anointing kungonzi mufundisi zvakatotinakira. Munhu waMwari naMwari wenyu. Overseer kuchechi kwedu vanogara futi muSanhedrin yeAFM ini. Sanhedrin yemazuva iwayo yedu isu inonzi ndo the top. Vanogara vachitaura zvechechi ndo ava vanogara vachironga madecisions ekuchechi. But nhasi havako kuchechi kwavo, vauyawo kuzotibatsira. Ndinogara ndichitaura ndichiti pavamira apa ukangotenda kuti tine anointing yakawanda unobatsirika. Ini ndiri kukomborerwa. Vangani vari kukomborerwa? Overseer chechi iri kukudai. Handizivi hangu. Vangani vari kuti kana tikawana mukana murume uyu ngaadzoke futi. Handidi kuzovainvita zvemusoro wangu. Vangani vari kuti kana mukawana mukana ngavambodzoka futi.
kana ndazoisa message handisi one, ndine vamwe kumashure kwangu. Pay a shout of praise to the Lion of the tribe of Judah. Tinotenda Mwari wamasimba ose, tingatore nzvimbo dzedu in the presence of the Lord. Ndiri kufara, I'm so excited kuti mission Mwari vakatitendera kuti uye kuburikidza nekukoka kwevaranda vaMwari. Mwari vatipa nyasha. Asi mazuva atoita mashoma tanga tichidzwa kuitirwa zvakanaka. I have to confess, I am learning a lot from the life ya Baba Namai Jiriji. Mwari ngakupfudzei mberi. The love, the hospitality, even leadership yenyu. Makaitirwa nyasha, makapiwa one of the powerful leaders, and batisisai nyasha idzodzo. Mwari akupfudzei mberi varanda vaMwari. Thank you so much. Tinotenda ndoda kuti tifarire board repano. Mwari akuropafadzei vana baba nana mai. Mwari akomborerei vana sekuru nana mbuya, vakomana nevasikana. It has been a joy preaching in this place. Madairiro enyu amen anoita kuti service irebese. Mwari akuropafadzei muzita raJesu. Amen. Ndafara nanzwa kuti pane munhu waMwari ari pakati pedu pastor. Tinokudai, tinokuremekedzai. God bless you so much muzita raJesu. Amen. Ndinoda kutenda Mwari nechiyera chashe. Chiyera chakaropafadzwa. Mwari akandiona akanditira nyasha akandipa this friend of mine. I'm so comforted. Amen. I love you, my wife. God bless you. Tinotenda. Toda kuti tipedzise revival yedu muzuva ranhasi nemessage yandinoda kungotaura kuti operating under an open heaven. Operating under an open heaven. Ngativhurirwei Genesis 28 verses 18 to 22. Muibataridza na Genesis 31 verse 13. Mobva mazoipedzisira kuna Matthew chapter 16 verse ya 18 and 19. Matthew 16 verse 18 and 19. Genesis 28 verses 18 to 22. Genesis 31 verse 13. Matthew 16 verse 18 and 19. Tinzwe kuti Mwari uri kuda kutaura kuti kudii. Tichaverenga kuna Genesis 28:18. Mangwanani akateera, Jakobho akatora dombo raakanga akatsamira, akarimisa sembiru, akadurura mafuta pamusoro paro. Akatumidza nzvimbo iyi zita rekuti Bheteri, kunyange zvazvo guta iri raimbonzi Ruzi. Ipapo Jakobho akaita mhiko, akati kana Mwari akava neni uye akandichengeta parwendo urwu rwandiri kufamba, uye akandipa zvokudya kuti ndidye nenguo dzekupfeka, uye ndikadzoka zvakanaka kuimba yababa vangu, ipapo Jehovha achava Mwari wangu. Uye dombo iri randimisa sembiru richava imba yaMwari, uye pane zvose zvamuchandipa ndichakupai chegumi. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set it up as a pillar, and poured oil on top of it. And he called the name of that place Bethel, but the name of that city had been Luz previously. Then Jacob made a vow, saying, "If God will be with me and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And this stone which I have set as a pillar shall be God's house, and of all that you give me, I will surely give a tenth to you." Genesis chapter 31 verse 13. Ndini Mwari weBheteri,
kuuya kwawakadzoka mbiri, kuya kwawakazodza mbiri uye kwawakaita mhiko neni. Zvino kurumidza ubve munyika ino uye udzokere kunyika kwawakazvarirwa. I am the God of Bethel, where you anointed the pillar and where you made a vow to me. Now arise, get out of this land and return to the land of your family. Matthew chapter 16, verses 18 and 19. Ndinoti kwamuri, iwe ndiwe Petro, paruware urwu ndichavaka kereke yangu, kunyangwe masuwa eHadhesa haangakundi. Ndichakupa kidzo umambo hwokudenga. Chose chaunosunga pano pasi chichasungwa kudenga, uye chose chaunosunungura pano pasi nekudenga chichasunungurwa. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ngatiroverei maoko nokuda kwevaverengi vedu. Father, in the mighty name of Jesus, I declare that this is the day that you have made. We're going to rejoice and be glad in it. I glorify your name. Sanctify my spirit, my soul, and my body. Let me be at your disposal. Use me as you want, Lord. Minister to our spirits, to our lives. Move, Holy Spirit, and establish your will this afternoon. I give you glory in Jesus' name. Amen. Operating under an open heaven. Ndonya yanoda kutaura nezvayo panguva yemangwanani ano. Ameni. Hallelujah. Now, pataverenga pari kutaura pamusoro pemurume anonzi Jacob. Ameni. Jacob mwana wa Isaac, Isaac mwana wa Abraham. Now, maberekerwe aJacob tinoaziva isu kuti Jacob akaberekwa achirakidza kuti aiteerwa nedhimoni reutsotsi. Kubva ari mudumbu akanga achikakata chitsitsinho chamukoma kuda kutora maropafadzo aani amukoma. Now ndokubva zita rake anzi unonzi Jacob, kureva kuti a deceiver, a supplanter. Ameni. Uyanokakata zvitsitsinho zvavamo. Now Bible rinobudisa pachena kuti panguva yekuyaruka ropafadzo aita rekuba. Akanga asingaiti rekuropafadzwa. Aita rekuita sei? Rekuba. Ashoko raMwari rinozo tionesa nyasha dzakauya paupenyu hwake. Panguva yekunge vasamuka, baba wavo Isaac akwegura akuyenda nokuti ropafadzo rino-operata mumashoko. Haleluya. Ropafadzo rino-operata mumashoko. Chapter 18 verse 21 yebhuku razvirevo inoti simba reupenyu kana rufu rinobva parurimi. Handitika? Kureva kuti rurimi runogona kupromota munhu kana kuti kudhimota munhu. Haleluya. Now zvikuru sei kana zvichibva kuna baba. Haleluya. Saka baba Isaac vakuenda vanoti kumwana wavo mukuru Esau, ndiri kuda kuti Esau uende unonditsvagira mhuka. Kana moyo wangu ukafara ndobva ndakuropafadza. Kana moyo wangu waita sei? Kureva kuti kuropafadzwa kune chekuita nekunotsvaga mwoyo weanoropafadza wacho. Ndosaka muchinzwa chapter 20 verse 12 Exodus ichiti kudza baba naamai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Muri kupanzwa zvakanaka? Nekuti baba kana mwoyo wavo uchifara havana choice kunze kwekutaura zvakanaka palife yako. Inhamo kana mubereki wako achigunun'una, nekuti mazwi achataura anonetsa kuzvabvisa mazwi iwayo. Ndiri kunzwika zvakanaka here?
Moses ndiye akatora Exodus 20 verse 12 yandataura. Anozoita sekunge ari kuielaborata pachapter 5 verse 16 yaDeuteronomy. Anoti kudza baba naamai vako kuti mazuva ako awedzerwe. Obva awedzera imwe statement. Obva ati kuti zvive zvinokunakira panyika yavapenyu. Haleluya. Kureva kuti mazwi akataurwa nababa anokuitira zvakanaka. Kune vhesi inoti baba vebenzi havana chii. Saka upenzi haudiwe kana uchirarama nemubereki akakubereka. Be it wepamweya kana wepanyama. Tendera kuti moyo wako uita sei ufare. Now Bible rinoti iro ndokubva Rebeka ari kuziva chiprofita chiri pana Jakobho. Akurumbidza kugadzirisa nyaya yacho. Ndokubva anotsvaga mbudzi. Nekuti amaiwo vanoziva kuti ndinogona kubika mbudzi kusvika yafanana negame meat inodiwa nababa. Amai vakarongeka vari mumba. Mapanzwa. Amai vanonokanga mbudzi yemudanga kusvika yafanana nemhembwe. Kumamarriage kako kwandoti mbuti batei futika zvishoma futika. Murume wako anodya chii? Zvaanotaura kuti anoda anozviwana here? Rebeka akaziva kuti baba ava kuti vaendese ropafadzo pana Jakobho. Rega ndikange zvavanoita sei? Zvavanoda. Vhesi yobva yati iyo baba vakanga, amai vakanga, ndo paakadya akadurura makomporero. Paanga akudurura makomporero, anoti dova rokudenga nezvakakora zvenyika zvichava part of your life. Dova rinogona kumirira zvomweya kuti zvemweya zvichava paupenyu hwako. Zvekare zvakakora zvenyika ino uchazvidya. Hakuna anofamba naMwari, anoteerera Mwari zvakanaka, asinga enjoy zvinobva kuna Mwari wacho. Mashoko iwayo chete ndo akatoropafadza Jacob. Mukomana asingazive kutaimira maropafadzo anoswera achitandanisana nemhembwe nemabharabhara achitatamutsa museve kunonoka zvake. Ropafadzo raenda. Paakadzoka wakuzobuda pachena kuti ndini Esau. Ndokubva Isaac atodedera kuti kochii chaitika panapa. But Isaac ane mashoko anotaura kuti handichagona kurivhesa mashoko andatoreva. Chandareva pamukomana uyu chaakutoitika. Ndauya kuzokutaurira, kuuya kuzokuudzai mashoko ababa Isaac anonzi shoko raMwari. Chaakareva pamusoro poupenyu hwedu ndo chinoitika. Kana akati hongwa, hakuna mweya inoti kwete. Kana akaropafadza, hakuna anorivhesa ropafadzo rakataurwa naMwari mukati meshoko. Wakati kudia, akati uchava musoro, haungava muswe. Akati kudia, uchava wepamusoro, haungava wepasi. Kana Jehovha ati hongwa, hapana anoti kwete. Kana Jehovha azarura, hapana anovhara. Mashoko ababa Isaac. Now Esau akaita hasha dzakadzinga munin'ina pamusha. Mandinzwa here? Ndokubva munin'ina abva pai pamusha. But paari kubva pamusha ari kuratidza kuti haasi kubva achitinha makwai ababa, haasi kubva achitinha makamera ababa, haana kana gwai raari kutinha. Bhaibheri rinoratidza kuti chinomentionwa palife yake chaaingova nacho, aingova netsvimbo chete nekabhodhoro kemafuta. Ndo zvinhu 2 zvaainazvo. But uyu asara pamusha pane mombe nemakwai ane hasha.
kureva kuti ari kuziva kuti gomborero harisi mune zvinobatika. Gomborero riri mumashoko ataurwa, kureva kuti zvaainazvo zvinobatika zvikatanga kuparara, kana asina blessing hazvidzoke. Hamuna kundinzwa? Zvaainazvo zvinobatika kana achinge asina blessing hazvidzoke. Saka ari kuziva kuti blessing yaenda nemunin'ina wangu ndo ine nyaya, ndo mentality inofanirwa kuva neanonzi mutende, kuti kubva pawakagamuchira Jesu ukatenda mashoko aya, tenda kuti ndakaropafadzwa. Kunyange pasati pane chinoonekwa, bhilivha kuti ndakakomborerwa. Chapter 1 pavhesi ya 3 yebhuku ravaEfeso inoti ngaongwe Mwari washe wedu Jesu Kristu akatiropafadza nekuropafadza kwose kwemweya kuri muna Kristu Jesu munzvimbo dzemuchadenga. Kana ndakangogamuchira Jesu chete, I am blessed. Wakakomborerwa iwewe. Unonzwa zvirevo chapter 10 kumavhesi 22 yakuti the blessing of the Lord makes one to be richer and adds no sorrow with it. Kureva kuti as long as wakapronouncerwa mashoko ababa Isaac anonzi Mwari wekudenga, wakaropafadzwa iwewe. Don't worry nehope dzauri kurota. Don't worry nemachallenges auri kusangana nawo. Anopera chete nokuti shoko rawakataurirwa iri hariwire pasi. Chapter 24 verse 35 yaMatthew, denga nenyika zvingapfuure asi rakarehwa naMwari rinogara nokusingapere. 23 verse 19 yaNumbers inoti God is not a man that he should lie. Kureva kuti Mwari kana akatotaura pamusoro peupenyu hwako, zvatonaka pamweya wako, zvatonaka mufuture yako. Mashoko aMwari ane power. Mashoko aMwari ane chi? Ndiye anonzi mambo wemadzimambo. Chaanotaura becomes a constitution. Chaanotaura becomes a decree. Chaanotaura becomes a declaration. Kana iye angodeclare zvatopera. Ndiye Muparidzi chapter 8 verse 4 anotaurwa kuti shoko ramambo rine simba. Ndiye anangamubvunze kuti unoitei. Mapromises aMwari. Kanzwa vaKorinde vechipiri chapter 1 pavhesi ya 20 ichitaura inoti kunyange zvivimbiso zvaMwari zvakawanda sei, ndihongu naameni muna Kristu Jesu. Mwari akatoti hongu kulife yako. Pawakatogamuchira Jesu kune nyaya dzakanaka Mwari dzavari kuda kuratidza pamusoro pelife yako. Patime yaakabva pamba semunhu wenyama akatombonetsekana nokuti ari kubva pamusha haana kana gwai, ari kufamba asina chaainacho, akangotakura blessing yakataurwa naBaba. Varume tine blessing iri pamusoro pedu, pane blessing yakataurwa naJehovha paupenyu hwako, pane gomborero rakataurwa naMwari wamasimba ose, wakakomborerwa. Naye mfundisi nehope dzandiri kurota here dzichapera, wakakomborerwa. Nemanetsero ari kuita murume wangu here naye mfundisa, zvichapera, wakakomborerwa. Ari pakati pekunetsekana, amai avasiya, baba avasiya, mukoma amusiya, makwai ekumba angori ega, ndokubva afamba akananga kwana sekuru vake kwana Labhani, kwaasina kumbokura ari, atovaziva, kwakungoenda kwemunhu apererwa. Ari pakati pekufamba ndo paakasvika pane imwe nzvimbo yataverenga pano. Ukaiverenga kubva pavhesi ya 11 paGenesis 28 zvinonzi wakasvika pane imwe nzvimbo nekuti zuva rakanga rodoka, kwakanga kwane rima kwaakutyisa.
Tiri kurarama mumazuva ekuti zuva radoka. Zviri kuita nyika yedu upenyu hwaoma. Hazvina kumira zvakanaka ukatarisa kuti upenyu huri kutyisa kumativi ose nekuti zuva radoka. Asi kana zuva richinge radoka ukanosangana nerimwe dombo ukaritsamira makorokoto nekuti watsamira padombo, marriage yako ine zuva radoka, mafinances ako aine zuva radoka, utano hwako huine zuva radoka, but pane pekuti ukasvika. Zvinonzi akati asvika ipapo ndokubva atora matombo ndokubva aronga. Asi ukaenda kuhistory yenzvipo iyoyo inoratidza kuti sekuru vake vanonzi Abraham vakambenge vakavaka altar panzvimbo ipi iyoyo. Saka rimwe rematombo akavakiswa altar nasekuru vakaenda kare ndo raakanotsamira. Paakanotsamira dombo iroro, connection yemusoro wake nedombo iroro yakaita kuti denga rechitatu ratanga tichiparidza riya ribva razaruka. Varume, kana tauya kuimba yaMwari tauya kuzotsamira dombo. Kana tatsamira dombo iroro denga rinozaruka. Ari pakati pekutya, ari pakati pekuvhunduka, ndo paakaona denga razaruka. Ndokubva aona danhu kana kuti ladha kana kuti manera akanga akabatanidza pasi nekudenga. Ndokubva aona pamanera paya pane vatumwa vari kukwidza nokudzika kureva kuti kutya matsikirira kwapera. Wakonekta nenyika yevatumwa, wakonekta nenyika yevane simba. Jehovha Mwari ngaakukonekite nenyika inoshandura hope dzinotyisa, nyika inoburutsa uvapo hwaJehovha kureva kuti denga rakazaruka pamusoro paJakobho. Ndoda kuti ukapinda muchechi so panenge pachimbo nepresident worship magonera vanoita panapa so unonzwa kuti denga panapa rakaita sei rakazaruka. Wasvika panzvimbo yakanaka. Nyaya yekuti ndiri kutandaniswa naEsau, nyaya yekuti ndiri tsotsi, ndakabira mukoma blessing yakapera nokuti atsamira chii dombo. Kuna Jesu kwawakauya utsotsi hwako hunopedzwa, zvawakakundikana uchikura zvinopedzwa kana wangotsamira padombo. Ndo dzinonzi nyasha idzodzo. Mwari havana kutarisa uJakobho, vakatarisa dombo raatsamira. Mwari havadhile nesu nekuda kwepast yedu kana mamistakes atakaita, vanodhila nesu nekuda kweconnection nedombo. Dombo ratakainga pano paprayer center Jesu weNazareta. Kungotsamira kudai so denga ndobva razaruka. Akomana mukaona hope dzichingowanda dzimwe dzinotyisa hamene kuti makatsamira chii. Amen. Mukaona pfungwa nendangariro dzichinetsa. Matambudziko panyika rugare kudenga, matambudziko panyika rugare kudenga, nginde. Pero uda kuridzirwa bhero iwewe uchiti matambudziko panyika, kukurumbidza kuda kufa mweya wesuicide. Aripo matambudziko iwayo, ukangotsamira padombo chete denga rinozaruka. Ene kana razaruka unotanga kuimba kuti neupenyu wangu wakadzonga kwazvo. Asi chero wakatsonga ndinotenda imi gara. Kunyangwe Esau ari kunditandanisa, upenyu hwakatsonga. Kunyangwe ndingori netsvimbo chete nekabhodhoro kemafuta, upenyu hwakatsonga. Asi ndinongoti neupenyu wangu wakatsonga. Mwari we
anotenda kuti kutsonga kuripo. Chinzwa pamwe pacho paanotaura anobva ati kudii? Anobva ati kudii? Obva ati kuti ndichichema Mwari wene nematambudzi achaita seiko? Achaita seiko? Kana ndatsamira dombo anopera chete. Hakuna dambudziko risina expiry date. Hakuna mweya unorwa newe usina expiry date. Usapere moyo rapa wakatsamira padombo. Akatsamira dombo denga ndobva razaruka. Mangwana achona akachinja language. Akabva taka kuimba akati makanaka Mwari we makanaka Mwari we makanaka Mwari Jesu makanaka. Kana watsamira dombo anokupa rwiyo rwekurumbidza. Pamwe pacho Dhavhidhi anotaura, wandiburitsa umatope, wandimisa padombo, wandipa rwiyo rutsva. Jehovha Mwari ngaakudzwe nekuda kwenzvimbo yakasvikwa nemurume anonzi Jakobho. Ndokubva wapinda muSouth Africa iweyo, mabasa ndobva ambotanga kunetsa. Zvinonetsa kwaunogara ina handichazviziva, uri kuzviziva. Ndobva mumwe musi wangoti regai ndisvike paprayer center. Ndobva wanzwa vhangeri raita kunge riri kutaura newe. Wasangana nedombo, chiramba wakatsamira padombo. Wasangana nedombo. Haleluya. Nzvimbo yacho yainzi Luz munhu waMwari. Senge kuti nzvimbo ineyi inonzi Rudeport ndizvoka. Chinzwai manje iye akati iyi haisisiri Luz. This is now the house. Kana wauya kunoku tangoungana tiri muzita raJesu. Hatisisiri munzvimbo yemunomu. Tato kunzvimbo yekudenga. This is no longer Luz. This is the house of God. Ndine mudarundi nzwere. Ukauya kuno kuine mentality yekuti kuimba ya Mwari, your life will never be the same. This is the house of God. Anoti panoungana vaviri nevatatu in my name. Ndobva toti inonzi house of God. Ndo pari kutanga revelation yechinonzi church ipapo. Church yakatanga kuzikanwa naJacob kuOld Testament. Kuti pane dombo rakadai so iri. Ndo pa church apa. Pane chi? Pane dombo rakadai so iri. Ndo pa church apa. Pane chi? Unoriziva here dombo iwewe? Akashaya kuti ndoita sei dzimbo dzikachinja dzekuti ndiri kuoneswa nahamo naSatani dzikapera. Takatena kekuchinjana kuimba dzimbo dzokuoneswa nahamo namadhimoni. Ndiri kuoneswa nahamo naSatani, ndiri kuoneswa nahamo namadhimoni. Dzikabuda musoro make dzimbo idzodzo, akatanga kuti you are awesome in this place. Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mambo Jesu. Ari pakati pekurumbidza akashaya kuti ndoita sei. Zoperera pakurumbidza here. Ndo paakati ko pandiri panapa ndine chii chinenge chine value. Ndobva aona ane kabhodhoro kemafuta. Ndo panoda kubatsira chechi ipapa. Ndobva aona nechi akati ndoita sei. Ndobva aburitsa kabhodhoro kaye.
ndo chinhu changa chiri expensive pazvinhu zvaainazvo. Ndokubva aburitsa mafuta ayo akutanga kuzora dombo, kuimba achiimba achirizora mafuta. Pane nyaya ipapa. Problemu yavanhu, denga rinogona kuzaruka, asi kuzorizora mafuta denga racho ndo pane nyaya. Aiwa, muna uninzwa? Denga rinogona kuzaruka pamusoro peupenyu hwako, unyatsonzwa kuti apa Mwari vazaruka, but kuzoburitsa mafuta. Why ndoda kubata ipapa? Inzwai vadikani, ndiri kupa emphasis, ndakamboibata nyaya iyi pana ndichiparidza apa. Nzvimbo iyi iri kunzi dombo, handiti takutoziva tese kuti toda kutaura nezvei kana taura nezvadombo, handiti ka kunyasana nyatsori bhenengura dombo racho. But ndoda kuti unzwe kuti nzvimbo iyi yanga iri an altar, a place yakambonamatirwa naAbraham. Nokuti upenyu hwatinorarama hunoda kuva powered spiritually. Upenyu is not by might nor by power. Upenyu hunoda zvemweya. Mandinzwa here? Saka tiri kutichwa nyaya yechinhu chinonzi altar ipapapa. Altar inzvimbo iri physical, inoitwa marituals kuti iconnecte nezviri mumweya. Ndo inonzi chi? Altar. Ende vakawanda vedu, uchida usingade, kubackground kwako kune maaltar. Mandinzwa here? Kubackground kwauri kubva kune chi? Yes. Ndawo wakaberekwa kune zvinotendwa ikoko, kwete izvozvo. Wakatoberekwa kune vanotenda kun'anga, vanosimudza maaltar, vasingasiye zita rako iwewe. Ndotsvaka uchiona uchiti unenge uri muno muJoburg ka, magetsi akawanda so, but enda kuhope dzako hadzina kana magetsi. Unenge uri pakati pesango, une rimwe sango raunogara uchirota uchitenderera urimo so, wakarohwa nechadzimira uchirasika kumba uri musango. Unorota imwe nzvimbo, une rimwe dziva raunorota iwewe, raunogara uchiti ukaona unorota, unomuka wakaita kumerera nekutya, dziva rinorema so, rinenge rekuti ukangori unoza. Ndine imwe hama yandakambonamatira, anoti ndinoti ndikarota dzimwe hama dzekumusha kwedu dzichigumanisa huni kudai so, vachifutidza moto. Zvandanga ndichida kuita chero ndichida kuenda kuinterview, interview inovharika. Kune reality inonzi maaltar, kune mhepo dzinotevera matarenda, kune mhepo dzinotevera madestina, kune mhepo dzinotevera vana. But thank you God, takauya kune altar yababa Abrahama ine dombo rakaonekwa naJakobho. Andakataura kuti kuna ma three heavens, ma-atmospheric ari physical, kuita ma-second heavens ari spiritual, kunoparata mademoni, kuita anonzi ma-third heaven, where we operate from as Christians. Altar ndo dzinodetermine kuburuka kwedenga rechipiri kana kuti kuburuka kwedenga rechitatu. Ndosaka muchiona kwandaverenga kwataurwa nyaya yemasuo eHadesi, kureva kuti kune vamwe vanhu vane altar dzavari kupira, dziri kuita kuti mamhepo asundirwe kuupenyu hwevamwe vanhu. Vamwe vacho vakateya maaltars vakafa vasina kuadhingura, vakaenda. Uri kuteerwa nezvakatewa nevakafa kare. But kune nguva yekuti kana ukatsamirana nedombo ratiri kutaura iri, denga rikanozaruka, vatumwa vamuri kuona vachikwidza nokudzika, basa ravo nderekudhila nenyaya dzinotinetsa kana tave connected kualtar. Ndobva Jakobho aita chizaruko, akati kwandiri kubva ndiri kutandaniswa, kwandiri kutoenda kuti handitozivawo kuti kwakamira sei, ndoita sei nedombo iri. Ndopa anozodza mafuta padombo. Munhu anoverenga Bhaibheri, kana une Revelation ukaverenga kuchapter 12 kumavhesi 4 ne5 yaJohn,
kune mumwe mukadzi akariziva dombo iri, ndobva auya nemafuta akauyiwa naJakobho, ndobva anozora chidombo. Muri kundinzwa here? Vanhu vakada kumutsura mukadzi uye kuti dai zvaitirwa varombo zvikanana Jesu, imi varombo muchagara muri chi? Regai mukadzi uyu aite zvaanofanira kuita sei. Unoziva kana uchinge wapiwa mukana wokuya kuchechi. Vazhinji vedu tine dambudziko kuti kana tauya hatidi kuita sungano nedombo. Jesu akatoita sungano newe akakuda, but inzwa sungano ndeye vaviri, handeipa murume nemukadzi. Tinototaurirana mazwi tochinjana pamberi pevanhu vese, uyu achitaura kuti kudzamara rufu, uyu achitaura kuti kudzamara rufu, kureva kuti rudo rwacho rwuri muchiwawo. Kana tichida kunyatopinda mumabenefits aMwari, ngatipindei musungano neolta yake yaakaisa dombo rinonzi Jesu. Chapter 50 verse 5 yamapisarema inoti, ndiunganidzirei vatsvene vangu vakaita sungano neni nechibayiro. Ndopakati regai nditore mafuta nditange kuzodza. Regai ndimbovadescribe mafuta aya ndisati ndaenda kumonetary value. Do you know kuti kushandisa chipo chako muimba yaMwari uri kuzodza dombo nemafuta? Kushandisa your gift. Haikona kuti vanhu kana vachiimba kunoku iwe uri muimbi woti kupresent worship vakawandisa. Ngavawande newe uripo. Kana vawandisa vapererwe, munoita majana. Kunoita rimwe group kouya rimwe. Haikona kuchengeta chipo uchiti kune vari kuchishandisa. Nokuti mafuta ako ndo zvawakapiwa naMwari. Jacob ari kuti chandingori nacho mafuta panapa, regai ndizore dombo namafuta. Kune vanoti vakapinda muchechi anozorora, haadi kushandira Mwari. Anonyatsozinzwa kuti mweya wekusevha ndinawo, haadi kuenda kune vanosevha vacho. Anenge achingoona vachiita, asi hana yake ichimutaurira. Anonyatsozinzwa kuti inini madiro andinoita zveprayer ndofanira kunge ndiri kuintercession, haajoine. Jacob akati handitambise mukana, tumafuta twandinatwo itwotwo ndinozora dombo namafuta. Use your gift. Kwete izvozvo chete. Bring your offerings to the house of God. Gadzira ukama naMwari through your offering. Offering yekutanga is your body. Chapter 12 verse 1 yebhuku ravaroma, ipai muviri wenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene. Kunamata kwaunoita, kubata nguva uchiuya kumaservice ikoko, kuuya kuzodira dombo nemafuta. Unozati dombo kana radirwa nemafuta rinobwinya. Kereke ngaibwinye bwinye, nekuti kune vari kunzwa kufarira kuti zvifambe pachechi. Kune mumwe munhu wekuti anowana kukukomendera department raari kunyatsoona kuti apa hazvisi kufamba. Nyamba kukomenda kwako hakuzi kushora. Chipo chiri mauri chawakagarira. Chipo chikazorora chinotanga kukomenda, apa hapana kuitwa zvakanaka, apa chipo chinozviita. Use your gift when you come to the house of God. Ndiri kunzwika zvakanaka panapa. Kana uri wokusevha sevha, ita zvaunoita. Kana uri wopresident worship, usaite zvokupresident worship uchiita zvokunyengererwa. Haikona kuenda padepartment vanana handle with care, very fragile. Mukazomuudza achidai anoramwa. Iwe uri kuramwa future yako nekuti chipo ichi wakachipiwa kuti ushandire Mwari. Zodza dombo namafuta. Ndikunzwika zvakanaka. Offering upenyu hwako. Koita offering yemari. Imboudza munhu ari padhuze nekuti hanzi offering yemari. Kana taakuda kupinda munyika dzemweya, mumadimensions akasimba, Mwari vakuda kunzvera mwoyo yedu. Mwari anonzvera mwoyo kuarea dzemari. Ndo Mwari akandibetsera ndobva ndakupa nemavhesi kana wakuita mubvunzo. Chapter 6 verse 21 yebhuku raMathew inoti pane pfuma yemunhu ndopane chi? Ndipane mwoyo wake. Kurati mwoyo yevanhu inonzverwa patime yeoffering pai. Patime yamunotambira
kuti unofunga kuti pane 10% here ndo patime inonzverwa mwoyo. Manyararira baita. Hallelujah. Jacob akatora mafuta aikosha kwaari panguva iyoyo. Mumwe musi Jesu vanhu vachipa offering pachapter 21 yaRuka. Akatoita kumira achida kuona makandiro ari kuitwa. Jesu. Ndo paanoti ava amaya vapa pane zvirichi kumba kwavo. Kurati kumba kwa amai ava chakaita kuti maziso aJesu asvike ikoko ioffering. Hamuna kupanzwa. Chakaita kuti maziso aJesu aone kuti vanochengetera mari yavo mupiro here kauti inochengetwa pasi pechigaba here. Maziso ake akaona kuti pasi pechigaba pasara pasina, kupiro kwavanokanda kwasara kusina, vapa zvese. Kureva kuti unoinvita ziso raMwari kupfuma yako panguva yaunounza offering. Hallelujah. Saka kana uchipa Mwari ndo paanonzvera mwoyo. Zvikanzi aiwa ava vapa mukuita sei? Mukuwana kwavo asazvienderana nezvavainazvo. Kureva kuti munhu unopa palevel yekuwana kwauri kuita sei? Kwauri kuita. Saka wakaburitsa mafuta akazodza dombo. Uyu mukomana ane revelation yechinonzi makomborero, usatambe nemukomana. Apedza izvozvo ndobva aona kuti hazvisi enough. Ndokubva apa mhiko padombo. Kuna vanoti chegumi ndechekuOld Testament ka. Rega tikududzirire Bhaibheri. Ndokubva apa mhiko pai padombo. Ndokubva ati neiri dombo randazodza mafuta iri. Kana mukandipa chokupfeka, kana mukandipa chekufuka, kana mukanditungamirira kwandiri kuenda, kana nokuti mindset yake inotenda kuti ndichakomborerwa. Asati ainazvo, asi mashoko ababa Isaac akataurwa palife yake ari kumuzivisa kuti handirambe ndakadai, ndichatokomborerwa chete. Akati kuti ndirambe ndine connection nedombo irori, ndokubva amira padombo richibwinya nemafuta aisa. Akati padombo irori iri ndichauya ndobvisa chegumi. Chegumi wachona handitamboona revelation yechinonzi the house of God, kureva kuti the church, the house of God haiperere kuOld Testament chete. New Testament hatina the house of God. Uya achiona chinonzi number 1 akaita revelation ya Jesu dombo. Number 2 akaita revelation yeimba yaMwari church. Ndokubva aziva kuti kana pangoita Jesu pakaita church panoda chegumi. Uya hana muparidzira uyu wakazviwana kupi nhaiwe? Zvakatangana sekuru Abraham. Sekuru vake vakasangana nemurume anonzi Melchizedek. Melchizedek haasi werudzi rwevaRevhi. Muri kuinza zvakanaka? Anomiririra Jesu Melchizedek. Pachapter 14 yaGenesis ukaverenga from verses 18 to 20, Abraham abva kunorwa hondo, akunda hondo, ndokubva adzoka akakomborerwa apamba pfuma. Ndokubva aona kuti kupamba kwandaita uku harisi simba rangu. Ndokubva asangana na the high priest Melchizedek, king of Salem. Akududzirwa kuna vaHebheru chapter 7. Anonzi asina baba kana amai kana mugumo wenyika, akafanana nani
naKristu pachake. Kureva kuti munhu akaonekwa naAbrahama akaita mahwekwe naKristu ari kuOld Testament. Ndosaka achinzi baba vedu pakutenda. Kuti anyatozviratidza kuti ndiKristu wasangana naye, chaakatanga kuitirwa. Ndanzwa pana pachinzi pachatiwa muviri wani washi ndo wakatanga kuitirwa, akabedurirwa chingwa, akapiwa wine. Inonopaverenga Genesis 14 from verses 18 to 20. Akabedurirwa chingwa, akapiwa munhu yari kutaura kuti I am representing Christ kuupenyu hwaAbraham. Iwo utaura kuti Christ haadi tithes. Paakapedza kubedurirwa chingwa, akapiwa ropa, akapiwa wine, ndo paakabva aita revelation yechegumi. Muzukuru achipedza kutsamira dompo, achibva aita revelation yechegumi. Kana uchidako kuti ndeye kuOld Testament, ita ndiwe, asi Bhaibheri haridaro. Ende Jesu paakauya haana kusvibvisa tithe kuti haisisipo, ndeye kuOld Testament. Enda unoverenga 23 verse 23 yaMatthew. Jesu anoti chii? Anoti vaFarisei vanobvisa chegumi chemhiripiri nechemhiripiri, vachisiya zvinokosha zvemurayira zvinoti tsitsi nenyasha. Haazi kuti chegumi chakaipa, inzwa kwainoperera. Inoperera ichiti vanga vasingafanirwe kusiya chimwe. Kureva kuti vanofanira kuita tsitsi, vanofanira kuita rudo, vasingasiyewo zvekare kubvisa chegumi. NdiJesu ari kudaro. Saka wakazoona vanhu vari kuda kuhwina pfungwa dzevanhu nevari kuda kutinyimisa vachitaura kuti chegumi hachimo mushoko raMwari, vari kunyepa. Chegumi chinoshanda plus, inzwaika, chegumi chinodhila nedhimoni rinonzi udyi. Dhimoni riyeriye harigumire kuOld Testament. Rega nditi kutaurire hama dzangu. Dhimoni rinonzi udyi ndo rekuti unoita kunge ndiwe wega une motikari so kukwesherwa. Kungodai so wakwesherwa. Mumwe anopedza gore rese, iwewe unoita pattern yezvimwe zvinhu zvinoda kutora mari kulife yako. Haleluya. Ndobva mukomana uya azviziva kuti udyi huriko. Akati kana manditungamirira kwandiri kuenda, ndichandobvisa chegumi nezvandinenge ndauya nazvo. Kana maropafadzwa, matambira mari, mupiwe upenyu ndiJehovha, dzokai paBethel. Ini ndiri kufarira kuti akaita chinonzi pledge. Pledge ine nguva yainokudzikinura kana zvisina kumira zvakanaka. Bvunza mukadzi anonzi Hana. Hana aida mwana. Ini ndiri kutenda kuti pekutanga paaita zvekukombita naPenina, Mwari vakati kana uchiri kuzviitira competition zvisati zvave zvokuropafadza imba yangu, rega ndimbokusiya. But musi waakaita revelation achinamata, anopa pledge kuti Mwari mukandikomporera, mwana wamuchandipa iyeye, ndichauya naye kuimba yenyu. Paakangonodaro chete, do you know kuti motive yako yekukomporerwa ikaziva kusapota kingdom, unokurumbidza kudenana nedenga. Paakangotaura chete kuti apo muprista akanga arimo anga asina kana power, anga asina kana dhimoni raanodzinga, anga asina kana prophecy yaanoburitsa, anga asina kana revelation yaanotaura. But because muprista anogara panzvimbo inonzi altar, akataura zvikashanda. Kweiwewo unopinda pachechi, patogara unoona simba raMwari, patogara panodeclarewa zvinhu zvichiitika. Uku kwanga kusingaitike zvinhu kwana Eli. But nekuti nzvimbo iri kushumirwa ine sungano naMwari, yakaita kuti amai Hana nepledge yavakapa denga rizarure chizvaro. Vamwe venyu mhinduro dzenyu dziri kuno kuchechi kuno. Kunoku zvauri kuti zviri kunetsa, ukaziva zvokuita nealtar iyoyi ipapa panapa wakawanirwa nyasha kuuya kukereke kunoparidzwa Jesu.
dombo. Chinzwai zvakaitika kwaakaenda, akaenda kune tsotsi anonzi Labhani chii? Ndokwaakaenda. Ndokubva anoshandira tsotsi risingade kubhadhara zvakanaka. Mukomana achishanda zviri very faithful, but tsotsi haridi kuita sei? Unotonzwa achicomplaina mumwe musi kuti you have changed my wages 10 times. But chifunga pataverenga pa 31 verse 13 yaGenesis, chii chakarangarirwa naMwari? Vakuda kurangarira Jacob kuti asashandire pasina. Ndo pavanoti ndarangarira ndini Mwari weBethel. Avanoti Mwari weLuzaiwa, zvawakataura kuti inonzi Bethel, ndini ndakakupa revelation, ndini Mwari weBethel. Ndarangarira mhiko. Ndarangarira mhiko. Mwari sungano dzavainoita nebasa ravo idzi, musaite dzekutamba. Upenyu huri kukontrolwa kubva kuma-altars vadikana. But altar yamakauya nayo yekuno yekwaJesu itai sungano nayo. Tendeka kuma-offerings ako. Chese chinoda kusapotwa basa raMwari, do your best. Ndo kunotiza dhimoni renhamo. Ndo kunotiza dhimoni reurompe. Ipapa paimba yaMwari ndo panonzi anosimudza marompe kubva muguruva achiagadza namachinda. Kana paine altar iri kutevera upenyu hwako, ndauya kuzokupa tipi connecta nealtar iya. Kana ari unoziva kuti kwaari kubva kune mukoma vane hasha, kwaari kuenda vekwaLabhani vanotenda ma-altars eko. Unotonzwa mumwe musi Labhani achiti ndakaudzwa kun'anga kuti kuropafadzwa kuri kuitika pauri kuri kubva panani? Pana Jacob. Kureva kuti Labhani aiva nechialtar chake, aitoenda kupi? Kun'anga. Imi vamwe kwamuri kushandira chako chaiko, kwauri kutoshanda izvozvo, kune zviriko, but hatidi kuzvitya. Kana takakonekta kunoko, Mwari anongokupa nyasha chete. Unoziva here kuti kuna vanhu vanogona kusipota matarenda evamwe kuti vaashandise pane zvavari kuita ivo? Ndinosumboita mukana wokunoparidzira kumanesi epachitungwiza, towadzi kana vakunonyora nokuita prayer navo, tichivanamatira kuti vanonyora. Ndakaona mukana iwoyo kuburikidza nadzimai vangu ndokwavanoshanda. Munoziva pane zvakaitika pamwe pacho patainamatira vanhu, mumwe vanozoita zvokufumurirwa nemumwe wavo. Zvinonzi vakatsvaga anoziva muklasi mese, vaenda kun'anga. Nyorai zita remunhu wamunofunga kuti anogonesesa pasi. Muchanyora nepfungwa dzake. Kune vanhu vanoexchange matalents. Zvinhu zvaLabhani zviri kufamba neblessing yaJacob. Ukasanamata unofambisa zvevamwe. But uri kuona resecret yaJacob, ane sungano nekudombo kunoku. Saka Mwari vari kuti ndarangarira mhiko yawakataura yechegumi, kurati Mwari vakatarisira chegumi chacho chaakavimbisa. Vamwe venyu munodzoka moti Mwari mukandikomborera ndochida chegumi chacho, mokangana kuti anorangarira, hamuchauye manje nacho. Zvafamba wokanganwa. I am a pastor, but one thing chandakanzwisisa ndechekuti kuti nenuwo zvinhu zvindifambire ndofanira kutobvisawo chi? Vanozviziva adzimai vangu ndine envelope yekuti chero ndikazi nemunhu mufundisi ndiringire $10 ndonochinja ndoisa dhora muenvelope nokuti ndoziva kushanda kwazvo. Uri kubvisa chegumi here? Chegumi haisi offering yatinobvisa panapa.
iyo isungano yako naMwari, kuti uri kuti simba randinaro rekushanda, chikoro chandinacho hakuzi kungwara. Chakaita kuti usapenge iwewe, vamwe vachipenga patime yawainyora itsitsi dzaMwari, waigona kupenga iwewe. Hauna kungwara panyika panapa tese. We are at the mercy of the devil kana Mwari vakasatikomberedza. But kana tabudirira tokanganwa dombo riya ratakambotsamira tikaziva kukosha kwaMwari. Shalarabashakarabasai. Ameni. Uri muno Mwari vakarangarira vakaona kuti mwana wangu ari kubirwa, ari kutorerwa zvinhu zvake, vakati azviite uyu ane sungano neni. Iwewe Mwari ane here chekuti kana wakuda kubirwa anofunga kuti tithe ngakanganisike kuchechi? Iwewe kana wakuda kutorerwa zviri zvako, Mwari ane paanogaya here kuti consistency yavainayo kereke yatokanganisika? Une sungano here naMwari kunoku? Hamusi kudai rameni asi mukundinzwa ndikuzvo. Une sungano here naMwari kunoku? Ita sungano. Iwo maofferings aya anoda kuudzwa Mwari kuti masimudziro ramandiita handicharamba ndichingoya nema10 rand nema20 rand. Handicharamba ndichingoya nema100. Level yamandisvitsai offering yangu isinei netithe yepano paaltar ndasimudza level kusvika apa. Unoona mumwe munhu anogona kusvikopromotwa kubasa but haakwanisi kuuya kana neoffering inoratidza kuti pane thanksgiving kuti Mwari andisimudzira. Asi vanhu ava vanoenda kumaaltars ekung'anga uko avakanganwe akavapa midzi chaiyo. Aenda neka sekuru zvamakataura zvezviri kufamba. Asi vatendi yavo altar vanoti kana zvanaka anotanga kuona kunge chechi iri kumutorera. Uri muno kurati Labhani aiva nen'anga dzake, aitovawo nemasuo eHadhesi aioperata naLabhani, but zvakashaya simba because mukomana uyu paakaona denga razaruka akati kuti denga iri richiramba rakazaruka sungano nedombo. Denga iri kuti richiramba rakata sei rakazaruka sungano nedombo. Mwari aona kuti watambudzika akati ndarangarira. Tina Mwari anorangarira vanoshandira Mwari. Pese paunomukira uchibatira Jehovha Mwari, Mwari havakanganwe. Chapter 6 verse 9 yavaGaratia inoti musaneta kuita zvakanaka panguva yakafanira, muchakohwa kana musingapere moyo. VaHebheru chapter 6 pavhesi ya10 inoti Mwari haasi usakarurama angakanganwe mabasa akanaka. Mwari wedu anochengeta marecords. Is a record keeper. Anotonyatsoziva vasina kujamba chegumi kubva muna January kusvika patasvika panapa. Anovaziva, anovaziva. Do you know kuti record yako mumwe musi inokurwira yaunokipa pakushandira kwako Mwari? Mumwe mukomana aigara achingoita zvakanaka anonzi iye Modhekai, aingogara achiita zvakaita sei zvakanaka. Ndokubva Hamani amuka negodo rekusada maJudha akati tinovaparadza vese chop chop. Ndobva areva chirevo chakanonobata maJudha ese, but ari kunonobata muJudha ari very principled, anoti basa raanopiwa rekuita anoita nemwoyo. Pamunoshandira Mwari muri pachecha, ita nemwoyo kune anorekodha, ita nemwoyo kune anotarisa, ita nemwoyo kune anotarisa zvouri kubata. Zvinonzi mambo akashaya hope kuda kutorara kudai kutsvaga mapiritsi ekuti akotsire akaramba kushanda musi iwoyo. Kuda kutoona tomboti nguva ine kuti gandione TV pamwe ndinogona kubatwa nehope. Handi vamwe vanoshandisa Bhaibheri kuti vakotsire. Kuda kutobata Bhaibheri kuti rimukotserise rikaramba. Mwari varangarira Modhekai.
nekuda kwerekodhi yaakachengeta. Chengeta rekodhi yako yakanaka, kuti pese panoitwa zvakanaka pachecha, you are part and parcel. Uri kumira nedombo. Mwari vanoti ndarangarira dombo riya. Ndo mambo paakazotanga kungonzwa kusimuka, rega ndiende mumafaira angu, ngandimboenda mumarekodhi, ndobva nda kune imwe rekodhi, ndobva atanga kuvhura paya, ndobva aona zvakaitwa naModhekai. Akanzi Modhekai akazorwira mambo paakanga akuda kumukirwa nevarume vanonzi Bigitani naTereshi. Ndobva mambo hope dzobva dzadzoka. Dzakadzoka aita sei? Akati uyu munhu uyu ndinotozorara ndatanga ndafunga zvokumuitira. Akati mangwana ndoda kuremekedza munhu uyu. Ndobva hope dzauya. Kune vanhu vane upenyu hwekuti kwararamiro kako nemarekodzi nemabatiro ako, kana vana Hamani vasimuka, denga rinoshayisa vane mhinduro hope. Usanete kuita basa raMwari. Usanete kuita sungano neHouse of God. Sarura denga rako. Shakarabasanda. Ndoda kudeclare manje so. Hakuna masuwo eHadesi anofanira kukunda vanhu vanomira nebasa raMwari. Vanhu vanomira nebasa raMwari. Matenga anofanira kugara akazaruka. Labhani akufunga kuti amufanira ndapedza naye uyo. Hongwa nevana vakawanda nevakadzi vakatora pamusha panapa, but haana chainacho. Mwari vakati unonyepa. Kuna mashoko akataurwa nababa Isaka, akabatsirwawo zvekare nekuteerera nemhiko yakarewa. Varume mashoko aya takaudzwa tese, asi vanoshandirana nawo ndivo vanobatirana nemhiko dzekuita zviri mumashoko. Are you here? Ndoba unonzwa shoko raMwari rakuti iro akangotanga kuti anga ari kubvotomoka, akati ndakuda kuenda, chindipai zvangu. Paakati chindipai zvangu, ndokubva ataura zvinenge zvakapusa. Akati ndipei hangu mhuka dzine mavara. Uye akati dzine mavara panapa ishoma, number 1. Number 2, ndichatora dzacho dzine mavara ndokutsvagira dzakaonda. Nyamba wakudhila nemunhu anorota, anozarurirwa denga rechitatu. Vana nababa nanamai tikamira nebasa raMwari, tikamira nekunamata maideas chaiwo kumakampani kwedu haapere. Maideas ekuinvesta haapere. Ndinodeclare mweya wekurota, mweya wemaideas, mweya wevision ndo wakauya paupenyu hwemukomana anonzi Jakobho, ndokubva arota dzine mavara. Ipapo dzakanga dzisingaonekwe. Uchatanga business rinoita kunge risiri kuonekwa, but nekuta une mhiko nemusharukwa, zvako zvinoenda kure, zvako zvinobudirira, nekuti une matenga akazaruka pamusoro life yako. Ndo pakanzi naLabhani kuvana vake zvikanzi vakomana, mukomana yanga kukure zvese, itai kuti aende nedzakaondoroka idzodzo. Make sure kuti dzakasimba. Nhasi adzende kunofudzwa nani? naJakobho. Muri kutamba nemunhu anozarurirwa. Muri kutamba nemunhu ane revelation. Chakanzi naMwari ndechako mulife yako. Denga rinotochizarura chete. Mwari zvavakakurotesa zvinotoitika chete. Ndokubva atinha hake mbudzi nemakwai nemakamera nembongoro nemombe. Ndokubva aenda kune kamwe karwizi. Asvika ikoko revelation ikati yauya kuti mavara hapana, pati pane chinonzi nodzerwa. Padzinenge dzichisangana tsvaga dzakasimba dzacho, wokwapura chimuti chemuarimanda chinenge chiine zvichena chichireflecta mumvura. Padzinenge dzichisangana, kana dzaakuzvitakura, dzinozvitakura dzine mavara. Kune vachatanga kuzarurirwa zvisina kuonekwa nemeso, zvisina kunzwikwa nenzeve, zvisina kupinda pamwoyo pavanhu. Satani achiti ndapedza naye,
kuna Mwari wako wawakaita sungano naye pawakauya kukereke. Auta yatakatenda yedombo, auta iyoyo haipererwe. Tiri paauta yedombo, dombo rakazvidzwa nevavake rikava musoro wekona. Dombo rakataurwa pabhuku yamapisarema chapter 61 kubva pavhesi ya 1 ne2. Anoti muchanzwa kuchema kwangwa ndiri kumugumo wenyika. Kana mwoyo wangu waziya, ndiperekedzei kudombo rakakwirira kundidarika. Varume, dombo ratiri kuparidza rakakwirira kudarika varoyi vekumusha kwenyu, rakakwirira kudarika mamhepo eurombe. Dombo ratiri kuparidza rakakwirira kudarika. Mweya werejection unokutevera, mweya wejambwa unokutevera, unokundwa nedombo. Ndorakanzi naJehovha, ndarangarira zvawakataura padombo. Shalarabashakaba. Are you here? Uchatambe nemunhu azarurirwa denga. Amai makuenda under an open heaven. Chakanzi naMwari ndechenywa, chinoitika cheta. Family yako ngaienda under an open heaven. Vakatanga kuona zvivhindikiti zvemakwaya zvine mavara. Mbudzi dzikatanga kubereka matwinzi ane mavara. Mombe dzikatanga kubereka. Mweya wefruitfulness, mweya wekubereka, mweya wekubata zvinoendeka ngautevere maoko ako iwewe. Deuteronomy chapter 2 pavhesi ya 7. Mwari anoropafadza mabasa emaoko. Nguva diki akaonekwa ave giant papfuma inobatika. Chapter 8 verse 18 yebhuku raDeuteronomy anoti ndini Jehovha, ndinokupa simba rekupfuma. Aufe wakadarewe. Shanda nesimba. Kana kuri kuchikoro verenga nesimba. Kana kuri kubasa kwako kubusiness raunaro shanda nesimba. Asi wapedza kushanda nesimba, ziva kwekuconnecta uchishanda nesimba kudaro. Jacob akaziva kwekuconnecta, akaziva kuti kune vanogona kutora simba rangwa. Tinoramba vari kushandira pasina. Taakuti ukabata chaunobata, unoonekwawo kuti muupenyu wamisa chakata. Muupenyu wamisa chakata. Tina Mwari anoropafadza pakupinda muSouth Africa. Zvese nekubuda. Tina Mwari anoropafadza pakupinda kubasa kwako. Zvese nekubuda. He blesses your goings. Akaropafadzwa achipinda kwaLabhani nekusangana nedombo. Akubuda dombo riye rikata ubude wakadaro. Akabuda akapfuma. Mweya we-empty handedness tinourayira mukati meupenyu wako. Mweya we-toiling, mweya we-laboring, kushanda unoshanda, kutendeka kubasa wakatendeka, but zviri kuramba kufamba. Mwari ane dzimwe hope dzaakuunza kulife yako. Vamwe venyu mune promotion yaakuuya. Nguva diki zvinonzi chiso chaLabhani chakanga chachinja. Kune vanoda kukuona uri pasi, vane zviso zvichachinja nekuda kweruoko rwaMwari rwaakuuya pamusoro pelife yako. Shalarabasumaya. Dombo riri kutaurwa here varume. Dombo rine nyaya iri. Dombo rakaita sungano naJacob rine nyaya. Dombo irori Jesu watinoparidza ane nyaya. Dombo irori rine zvarinoburitsa mukati maro. So muri kuninzwa here? Ukaita ukama nedombo rinonzi Jesu rinoburitsa minana nezvishamiso. Mumwe musi mukomana anonzi Gideon. Mukomana uyu akanga akaberekerwa kwaManase. VekwaManase ndo vekumbopotswa neropafadzo raJakobo. Jakobo akachinjanisa maoko ndokubva aropafadza mudiki instead yemukuru. Nguva yafamba rudzi rwekwaManase nekuda kwehistory iyoyo vane inferiority complex. Vanongofila kuti isu tiri vekuramba, zvekuti
pane nguva yekuti Israeri akanga ari munguva dzemajajisa. Zvinonzi panguva yekunge vakuda kunonokohwa ndo paiuya vainzi maMidianites vachiuya kuzovatorera zvavanenge vakohwa. But Mwari anga akaviga umhare mumukomana anonzi Gideon. Kune vane umhare hwaakubuda pachena vari pakati pedu right now. Ndokubva ari pakati pekupura zviyo akahwanda mubako. Kune madhimoni akuwandisa mubako kwenguva yakareba, but waakuda kuzosvika pane dombo rinoita minana. Ndo paakanzwa atmosphere yachinja, ndokubva aona mumwe musharukwa ari kuuya pabako ipapo. Akati, kazuwai Gideon, uri murume weumhare iwewe. Kune wandauya nekwaziswa kwaari. Amai muri mudzimai weumhare, mukoma muri mukoma weumhare, sisi muri sisi weumhare, baba muri baba weumhare, amai vangu muri amai weumhare. Iye ndokubva atarisa the status quo, vatarisa mamiriro akaita life yake. Akati, imi muri kuti kumhare kudii kweimi? Zvikanzi, iwe ndati Mwari vanewe. Akati, kana Mwari ainesu, ko minana yatakanzwa ichiitwa nemadzibaba edu iri kupi? Zvikanzi, nemutumwa uye enda nesimba rawinaro. Kune ari kuenda nesimba rematenga akazaruka. Pandiri kufarira ndepapapa. Zvinonzi panguva iyoyo nekuti asangana nepresence yaMwari. Munhu akangwara akasangana nepresence yaMwari anoziva kuti panofanira kuenda chipo. Ndobva anotora kambudzana ndokubva akabika. Ndobva atora nechingwa chisina mbiriso ndokubva azvibheka flour ndokubva auya. Paiva nedombo raivapo. Paiva nechi? Ndiri kuparidza nyaya yedombo. Paiva nechi? Nedombo raivapo. Ndokubva mutumwa amuti. Nokuti vatumwa vaiuya sevanhu. Zvokuti waigona kutadza kuziva kuti mutumwa abva kudenga ari munhu akatongopfeka mapfekero avo enguva dzavo dzechiJudha. But we akazvinzwa kuti there is something different. Saka paakanonodaro ndobva ati, vaisa dombo. Zvikanzi right, chigara zvako apa. Saka aifunga kuti uyu achaenda padombo kunoita sei? Kunodya. Uyu ndokubva aburitsa tsvimbo. Ndokubva anongedzera chibayiro. Chibayiro paakanochinongedzera tsvimbo. Kana uchiverenga Bhaibheri zvakanaka, pachapter 6 verse 20 ne21 yaJudges, zvinonzi moto wakabuda mukati medombo. Moto wakabuda, inonotaridza Judges 6 verse 20 ne21. Moto wakaita sei? Wakabuda mukati medombo. Ndiro dombo riri kutaurwa naJakobho. Mwari watinoparidza kuno ane moto unobuda padombo. Ende moto iwoyo unoreva kuti Gideon uchakundwa nekuti waona dombo rinoburitsa moto. Tinotenda kudombo rinoburitsa moto. Hakuna mamhepo anomira pane moto. Hakuna nhunzi ine dzungu kuenda pasitofu inopisa. Mamhepo anoramba zvakanaka. Konekita nedombo nekuisa chibayiro. Uri kuona here? Zvibayiro zvakaiswa, moto ukabuda. Vazhinji venyu moto hausi kubvira mulife yako nokuti unoneglecta altar. Mwari ngaakubatsire. Panoda chegumi uya nacho. Panoda kunosita kumunhu waMwari enta unosita. Nekuti paunokonekta kudaro, moto wakabuda padombo. Gideon ndo pakatanga kuona kuti ndiri gwara hangu. But zvandaona panapa izvi handichatyi. Problem inoita vanhu nyaya yekuti vanotya, havana chavakasangana nacho mumweya. Do you know kuti zvimwe zvipo zvatinopa zvinokonzeresa ma-encounters nekuti tazarura mwoyo wedu? Ndizvo here? Murume anonzi Abraham akwegura. Kwakauya vaenzi vatatu. Pavakauya akatora chimhuru chakakora. Pakutora chimhuru chakakora achipa, vhesi inoti iyo chiprofita chakabva chamanifesta chikati gore rinouya nenguva inei. Shakarabasa. Do you believe the power of the gospel? Dombo rinoburitsa moto. Imbotendera kuti moto wepa altar ubvire nekuti hauna kuomera
panoda kuitwa basa raMwari. Zvimwe zvachona ndakafara testimony yaipiwa namufundisi pano kuti vari kuti imwe level yachona haidi muunganidzwa. Kune imwe need yaunoona pachecha, dzimwe nguva wakanyarara wongotaura kuti chakati ndaudzwa naMwari kuti ndiite. Unochinja magenerations. Fear yaizikanwa ine vanhu vekwaManase, history iyoyo inoshanduka. Umhare hunotangira parudzi rwako iwewe. Ndopakatanga kuva mhare akaparadza maMidianites, but inhauye kuti dombo rakanga raburitsa moto. Dombo iri ratiri kuparidza iri rinoburitsa zvakawanda vadikani. Ndokuratidzai zvimwe zvarinoburitsa iri dombo iri. Jobho akarizarurirwa dombo irori. Ukaverenga pachapter 29 verse 6 yaJobho, achipa testimony yemazuva aaifamba naMwari. Anoti mazuva andaifamba naMwari, ndaifamba ndichitsika pamukaka wakakora, dombo richiburitsa nzizi dzemafuta. Shamwari, Jesu anoburitsa nzizi dzemafuta. Mafuta anoreva upenyu hwekubwinya. Tinoramba mweya wekuchenuruka, tinoramba mweya wekuomerwa. Nzizi dzemafuta ngadzibudikire palife yako. Dombo raiburitsa nzizi dzemafuta. Dombo rakakonektwa naJakobho. Rine zvarinoburitsa dombo iri. Mukunizwa here? Rine zvarinoita sei? Ndotaura zvimwe zvarinoburitsa. Enda pana vaKorinde vekutanga chapter 10 verse 4. Zvinonzi pavakanga vari murenje, dombo iroro vakanwa mvura pariri. Idombo rinoburitsa mvura varume, mvura inomirira upenyu. Chapter 10 pavhesi ya10 yebhuku raJona, mbavha yakauya kuzoba, kuuraya nekuparadza. Asi kana ari mwanakomana waMwari akauya kuzopa upenyu uye hwakawandisa. Chapter 14 pa6 yaJona anoti ndini nzira, ndini zokwadi, ndini upenyu. Chapter 6 pa48 yaJona anoti ndini chingwa cheupenyu. Dombo rinoburitsa upenyu. Madreams ako ngave neupenyu. Chikoro chevana vako ngachive neupenyu. Zvaunobata ngazvive neupenyu. Uda kunzwa chimwe charinoburitsa dombo? Chapter 81 verse 16 yamapisarema. Mwari achifamba nevana vaIsraeri murenje. Mwari anoti kwavari, dai makanga makanditeerera maidya zviyo zvakatsetseka. Wobva enda pamberi pacho, mungadai makadya uchi hunobuda padombo. Dombo rinoburitsa uchi. Upenyu hunonaka. Hatinakirwe taenda kudenga cheta. Nekunakirwa ndekwedu. Mufaro wepano ndewedu. Ndadombo ratiri kuda kukonekta naro rinoburitsa uchi. Mwari ngaakupe marriage yakazara uchi wewe. Mwari ngaakupe mari dzakazara uchi wewe. Mwari ngaakupe upenyu wakazara nekuti wakakonekita kuna Ishe wemadzishe. Hanzi ndodombo riri kuzonzi manje ichechika pachapter 16 ndakupeta maridzo yangu pavhesi ya 18 pamusoro peruvaro, pamusoro pedombo riye rakaonekwa naJakobho. Ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaikunde. Vana Hamani garai matare, but kereke yakavakwa paisingapushwe nemasuo eHadesi. Vanokurongera matare ngavaronge, but wakavakwa padombo risingakundwe nemasuo eHadesi. Hope ngadzikuvhundutsire kwenguva ino, but manje uchadzishaya. Denga rako rakusvimuka. Svimukai Jehovha, vavengi vaparare. Urombo hwakaparara panguva yaJakobho. Akaenda aine tsvimbo paakanga akudzoka. Akadzoka neboka rekukomporerwa. Kune vanoda kuropafadzwa nemusharukwa. Kune vanoda kukomporerwa. I see you being blessed. Uchitaura kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro, anondiendesa pamvura
semvura dzinozorodza anodzorera mweya wangu. Unonzwa achitaura zvakanaka, anondifambisa mukururama nekuda kwezita rake. Unomunzwa achitaura zvakanaka, kunyangwe ndikafamba nepamupata wemvuri werufu, mupata wemvuri werufu rwarabhana runoda kuuraya pfuma, kana Mwari akukutungamirira, tsoka dzako dzinorongwa naMwari, hauna chako chaunobatirwa, hauna chako chaunobirwa. Kune vaakufudzwa naMwari, tinoramba kufudzwa nemweya yanaLabhana inoda kutitorera simba. Tinoramba kufudzwa nemweya yanaHamana inoda kutiuraya nguva dzisati dzakwana. Kana paine zvanga vichifudza upenyu hwako kuhope dzako, haufudzwe nemaspiritual husband. Ita sungano nedombo. Anoti Jehovha iyeye anondifambisa pamafuro manyoro, kunyangwe ndikafamba nepamupata wemvuri werufu handingatye chinwa. Anoti tsvimbo yenyu nemudonzo wenyu zvinondinyaradza. Varume tine musharukwa ane mudonzo akabata wekunyaradza upenyu hwako. Nyaradzwa nesimba raMweya Mutsvene, nyaradzwa neshoko raMwari. Jehovha iyeye anaye. Unonzwa achitaura zvakanaka, anoti makazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Varume uri kutamba Labhana nemukomana anonzi Jakobho akazodzwa musoro nemafuta, kureva kuti zvake zvinopfachukira. Chauchabata chinopfachukira, chauchabata chinoraudzira. Kuna Mwari anoda kukuropafadza, kuna Mwari anoda kukukomborera. Zvinonzi akaita murombo pamuchinjikwa kuti kuburikidza neurombo hwake tinge takapfumiswa naye, kuti tideclare kuti his grace is sufficient. Nyasha dzake dzakakukwanira Jakobho. Unonzwa munyori wamapisarema akuti anogadzira tafura pamberi pevadzivisha. Kana paine vari kukudzivisa, vari kubheja, vari kuti hapana kwaunoenda, ndo vari kutoda ivavo kuti asete matafura. Zvako zvinofamba vachikunyeya, vachikutarisira pasi. Zvako zvinofamba vachitaura zvavanoda palife yako. Zvako zvinofamba vachikuendera kun'anga, nekuti denga rakazaruka pamusoro poupenyu hwako. Wakazodzwa musoro wako namafuta. Pane chizoro chiri palife yako Jakobho, nekuti wakakonekta kudombo rinonzi Jesu. Pana amai vari pano vakazodzwa, vari kudzirwa madhimoni noMweya Mutsvene. Madhimoni ari kunzi touch not my anointed, do no harm to my prophet. Kune chigubhu chinoda kugubhurirwa pamusoro pemumwe musikana. Zvinofamba kunyange usati waroorwa, kuita tunhu twako, nekuti denga rakaisa nyasha, rakaisa ruoko pamusoro pako. Haperere ipapo, unomunzwa kuti surely goodness and mercy. Wadzinga munyama, panzvimbo yemunyama pane goodness, panzvimbo yejambwa pana mesa. Gudu namesi vakuzotevera upenyu hwako. Kwawacheukira kune makomporero, kwawacheukira kune makomporero. Jakobho kungocheuka uko, imwe yabereka matriplets. Kungocheuka uko, imwe yabereka matwins. Zvako zviri kuzoita, ndinodeclare gore risati rapera, enopera eveni. Shakatala basanta, shakabaya ndolobosa, helara baba. Kune zvimwe zvinhu zvakavigwa mulife yako, so wakunodownloada munyika yehope. Ucharota nedzimwe dzauchatya, dzekuti unenge wakuti zvakuitika here pandiri pana. Simudza maoko ako pauri. Wakaita sungano
Vhara maziso kune ministration wakatonyarara yakutotanga kutora mweya mutsvene. Kune ministration yamweya mutsvene. Ndiri kunzwa kuyerera kwamafuta. Ndiri kunzwa kuyerera kwenyasha. Kune vane ma-altars mamwe anga achirwa nawo akudambuka nekuda kwerevelation yokuti uri kutenda. Vamwe watoita mhiko ndichiparidza ukati ndanga ndisina kunge ndichiteerera nyaya iyi kunyange ichitaurwa kakawanda, but wazviti from now pandinowana income profit I'm going to bring my 10%. Umwe une chipo chaunge usingashandise pandanga ndichitaura wanzwa kuti ndini ndiri kutaurwa. Umwe une area yaunge usiri kusevha yataurwa mweya mutsvene ndichitaura. Umwe une kamwe kapiro kaunge uchiita kauri kunzwa kuti pane pandanga ndisingaite zvakanaka. Simba rawakunzwa richikubata rakukuasha kubva mumadimensions ekutorerwa ekubirwa simba rako. Vamwe muri kuburitsirwa hope dzinokuratidza zvauchava. Vamwe mune mazita akunorekodwa munyika dzomweya. Murume anonzi Jacob, zita rakazonzi Israel kureva kuti the prince of God, kureva kuti a ruler. Vamwe venyu mune ushe huri kuburutswa ipapapa, the prince of God. I feel it in this house. Simsama wako kuvhure moyo wako. Kune zvaakuitika pawakamira. In open heaven. Thank you, Holy Spirit. Ndiri kukunzwai mweya mutsvene. Muri kufamba mutsinga dzangu mumapfupa. Mune vanhu vamuri kuda kuitira zvakanaka. My God. Mweya wekubatirwa zvinhu muchadenga nemasuo eHadesi. Mweya wekubatirwa zvako. Ona zvaakuitika paupenyu hwako. Vamwe uchatanga kunzwa kuti ndimi ndinotaura nadzo asi dziri kutaura idzi ndedzechiprofita dzine zvadziri kuvhura. Vamwe mune mavision amuchaona ipapapa wakavhara maziso. Vamwe mune hope dziri kudownloadwa dzauri kunosangana nadzo. Maita yenyu mweya mutsvene. Maita yenyu mweya mutsvene. Tinokutendai nechiroto the acts of faith dzamakaisa muna Jakobho. Akaekta akatanga kuona empire yake yakukura. Tinokutendai nemadestinies avanhu venyu. Dominance, territorial dominance, territorial expansion. Zita rake richataurwa munyika dzomweya. Sezvakanzi Jesu tinomuziva naPaul tinomuziva. Uyu achazikanwa semunhu mukuru munyika dzomweya. Nekuti ane sungano paBheteri pano paanopinda. Nekuti ane sungano paprayer center pano paanopinda. Ndiri kunzwa nyasha dzichiita kuwedzera dziri kuita kudzika. Vamwe venyu ndoziva kuti parurimi rwako pane matongues. Vamwe venyu ongosati wambotaura nawo ukanzwa atanga kutaura usanyarare. Pane zvawakutaunulota. Vanotaura kare pamuchatanga kutaura mune zvamakuvhura. Matreasuries anorotwa dzine mavara dzakawanda. Anorotwa maideas akakura over your life. Chisimudzisa maoko utange kureceive.
pauri kunamata nendimi hadzizi kukumbira, dzakutanga kudownloada nyasha dzezviri kutaurwa musevhisi ino. Kune varangarirwa, kune vaakuitirwa zvakanaka. Simudzisa mweya wako, usimudze maoko, sarenda mweya wako kuna Mwari. Tanga kunamata. Vamwe venyu pamuchatanga kunamata nendima, uchanzwa unenge moto uri kufukidza mapfupa ako. Vamwe pachauya gore rinenge rakuputira paura. Vamwe uchaita kunge une ruoko rwabata musoro wako. Kune simba raakufamba, simba repabhetera, simba repaprayer center, simba raJesu. Simudzisa maoko ako, usimudzise izwi rako. Tanga kunamatisa. Yakatodoboshanta rakosotoria bakata riatatatata. Simudza voice rako, kune zviri kuitika. Simudza voice rako. Sabatimio anoti ndaneta necondition ya, anoti ishe wangu kuti ndione. Kune akuvhurwa meso emweya, kune akuvhurirwa nyasha. Labashikoto yakabarakosata rikotolobo shakabaha yanda labatsuba yabakata. Simudza voice rako. Mweya wekurota saJakobo, mweya wekuzarurirwa, mweya wekunzwa Mwari vachitaura, mweya wekuona vatumwa vachishanya kumba kwako, mweya wekurota muranda waMwari achiuya kumba kwako, kurota vatumwa vachiuya kumba kwako. Takuda kuti kana tatsamira padombo tirote remangwana redu, tirote kwatiri kuenda, tirote upenyu hwedu. Tinoramba kutorerwa matarenda evana vedu, tinoramba kutorerwa chakanzi ndechedu. Wakaramba kutorerwa naLabhana, kune akuwanirwa nyasha. Kana paine vane zvavakatora vakudzorera, anoti ndinodzorera. Nguva yakapetwa negwatakwata yakabiwa nemuteteni nemupedza chose. Simudza voice rako. Pauri pane denga rakazaruka, pauri pane denga rakazaruka. Pamakamira amaya pane chiedza chakavhurika pamusoro paupenyu hwenyu. Yakatalabashumanda wakati watsamira dombo, akaita mhiko padombo iroro. Watsamira dombo, kune zvakuitika palaifi yako. Ramba uchinamata. Pane zvakuitika, pane zvakuitika. Kune gore rafukidza vamwe vanhu, pane zvakuitika. Kune gore rakufukidza, kune denga razaruka, pane zvakuitika. Padombo pakubuda uchi, padombo pakubuda mafuta, padombo pakubuda moto, pane zvakuitika. Yakatalabashanda lakosapa yakataya koya paratoroboshaya likotoloboshikabaya. Munhu waMwari ndibatsire kudeclare zvamuri kunzwa Mwari achitaura pamusoro pekereke yamunotungamirira. Declare muranda waMwari, declare muranda waMwari. Zarura mweya wako. Shakarabashanda mweya washe ngaukupfeke masikati ano, pfekwa nesimba rekubva pauri uende panext level. Mwari ngavakusimudze ubve pauri, pauri ipapo endeswa pane imwe level. Rega ngari kutransforme, pfekwa nesimba mazano from open heavens. Mwari ngavakupfeke nesimba ramweya mutsvene. Maaritari asingaenderani newe ngaaparadzwe nezita raJesu. Tiri kuparadza maaritari evakaipa, tiri kuparadza zvirevo zvana Esau, tiri kuparadza zvirevo zvana Labhani. Mweya wezvishoma ngauparare, mweya wekushandiswa ngaubve. Baba, ndiri kunamata nezita raJesu. Mweya wekushandiswa, mweya wekubatirwa mufaro ngauparare nezita raJesu. Vese vakabatirwa pfuma ngaiparare, ngairegedzwe nezita raJesu.
rajesu wese vakabatirwa pfuma ngaiprekedzwe nezita rajesu vakabatirwa mufaro ngaurekedzwe nezita rajesu vakabatirwa dzimba ngadzirekedzwe nezita rajesu vakabatirwa mapepa ngarekedzwe nezita rajesu vakabatirwa pfuma ngairekedzwe nezita rajesu. Kune maaritari anofanira kupwanyika, kune maaritari anofanira kupwanyika, kune mhiko dzinofanira kuparara, kune mweya inoteera ropa inofanira kuparadzwa nedombo, mweya yekutya, mweya yekugara mubako. Sagidhioni ngaiparare uende unorikavha. VaMidhia ngavarege kubata chako, rega kuita pfuma inobatwa nevaMidhia kuti wakohwa varima wouya wokohwa chavakashandira ngauchibatike. Kune zviri kutobatira moto, kune maaritari ari kubatira moto, kune maaritari ari kuparara, kune mhiko dziri kuwira pasi, kune matenga ari kuzaruka, kune madhoo ari kuzaruka, kune mikana iri kuzaruka, kune mapromotions ari kuuya nezita raJesu. Kune vanhu vanoita maniemisis rokuti kana vakusvika zvinoparara, kana vambozvinzwa hazvibatike, wakazvinzwa but hauna kuzvidya. Kune vanhu vekuti anotovimbisa kuti ndakuita zvakanaka asi hazviite. Kune vanhu vanovimbiswa zvakanaka but havazvibate, vakafanana nevari kurima. VaMidhia vouya votora, chimbomhanya kumberi nhasi. Vanhu vanozvinzwa vasingazvibate, vanhu vanoita maniemisis kuti ndanga ndatosvika zvaramba, ndatochibata charamba, ndakatozvinzwa zvaramba. Mwari zadzai aritari ino nemoto. Ndiri kudeclare kuti aritari ino yakupfuta moto. Kana wakapfugama moto, fire! Aritari ngaizare moto pavakapfugama moto. Shalarabasubaratapasaya. Shakarabasubaratala. Aupfugamire mahara. Moto ngautange kukupfeka, moto ngautange kukupfeka. Baba aritari ngaizare moto, moto ngaubude vana vavapfekwe nesimba. Pavakapfugama ipapa pazara moto, pane moto uri kukupfeka paaritari nezita raJesu. Mweya washe, mweya washe, mweya washe, pfekai vana. Pane simba riri kukupfeka. Paaritari ipapa pane simba raakukutora kuenda. Gamuchira nyasha ito, gamuchira nyasha dzemoto uri kupfuta paaritari. Gamuchira nyasha uri kupfuta paaritari. Baba nezita raJesu, Baba nezita raJesu. Pane mhepo inopisa yakukupfeka. Vhura moyo wako uone zvakuitwa naMwari. Baba, zvirwere izvi Baba, mamhepo aya Baba, zvikwambo izvi Baba, mweya wendamo uyu Baba, nezita raJesu. Shakata Shabarasoko Bahai Shalabasotorobo Shaka Shakarabasu Bahaya
oya manara vakaushuka Gamuchira, gamuchira. Gamuchira, gamuchira. Gamuchira. Shalabasakaba. Shakarabasakaba. Shalabarasotorobosa. Shakatalabasa. Shakarabasaka. Shikarabasaka. Shikarabasaka. Shikarabasakata. Roboshakatalabasa. Shikarabasakata. Riboshakaraba. Ribosakatalabasaka. Yes, shapapapapapa. Shaparabasakaba. Riboshakatala. Ribosotorobosa. Kaparatosa. Shaparasoto. Shaparasoto. Ribosotoriabasa. Shikatalabasa. Riboshakatalabasa. Shaparabasaka. Riboshakata. Riboshakata. Roboshakata. Riboshakataya. Parabashakata. Shapapapa. Roshakata. Erabashakata. Ribosotoriabasa.
Hallelujah. Chakumbira tiremekedze time ine kune vakagara varigona kusimuka simuka. Patachiparidza apa you feel kuti Mwari ane ma-areas anoda kushandisa to serve in the house of God. Oro nechipo chisiri kumanifesta zvachinofanira kuita pakuseva muimba yaMwari, serving in the house of God. Amen. Hallelujah. You feel that panga pachiparidzwa the Holy Spirit has convicted your heart and you want God to touch you concerning that area. Ndo vanhu vekutanga vanoda kuti vauye kuno kumberi. Then number 2 ndo vandapedza. You feel kuti unofanira kuzvikomita kupfura makomitiro aunga uchizviita in the area of supporting Mwari financially, be it in your offerings and in your tithe. And the Lord has spoken to you. Vamwe pandanga ndichitoparidza ndichiti uyu akapa mhiko watonzwa inenge mhiko uchitange uri kufunga kuti ini Mwari mukandikomborera ndoda kuita zvakati, ndoda kupisa chegumi, ndoda kumira nebasa renyu pama-areas akati, nokuti Mwari ndiye anga achitaura newe. Amen. Ngatisimudze maoko edu tiri kwatakamira. Ndokumbira vakagara eremekedzai nguva dzine just takutopedza. Vakagara ingoremekedzai nguva dzine ndokukumbirisai. Just be in agreement with what is happening in the house. Vamwe vacho tinditeereresa hausi kutoziva kuti Mwari ane zvaakakutuma kuti uite, asi kune nyasha dzichakubetsera, dzichakuloketa, dzichaita kuti uite zvaunofanirwa kuita. Vamwe vacho pauchamira pandatanga kutaura uchanzwa moto mumapfupa ako nekuti Mwari ane area yaari kukutuma. Izvozvi pawakamira Mwari ari kuminista kwauri, ane zvaambotaura newe ukafunga kuti ipfungwa dzako akuzvikonfema kuburikidza nemoto uchatanga kunzwa mumapfupa. Simbisa maoko ako, simbisa maoko. Mwari ari kukutuma iwewe. Mwari ane zvanoda kuti uite pano pachechi, ane basa raari kukutuma. Mumwe une voisa rinotombogara richitaura usingariteerere pamusoro pekusevha Mwari, patoona zvaakuitwa naMwari pauri. Simbisa maoko ako wherever you are. Father, I thank you. Father, I thank you. Father, I thank you.
kuna vanhu venyu vamakatuma Mwari, kuna vanhu venyu vamunoda kuti vakushumirei, vamwe munotoita kuvarotesa vanohesiteta, asi Mwari makonfema muzuva ranhasi tinorilisa nyasha idzodzo shakatalabashaya, tinorilisa nyasha idzodzo shakatalabashaya. Simudza maoko ako wherever you are. Mwari wekudenga ari kukutuma, ari kukutuma. Then une zvawataurirana naMwari about your offering life and your tithing life. Kana uine zvawanzwa, kana kuti uine zvawatonzwa, pandatanga kutaura famba uye kuno kufamba uye kuno kumperi, famba tikunyengeterere, famba tikunamatire, famba tikunamatire, famba tikunyengeterere, famba tikunyengete. Mweya Mutsvene ari kuminista, Mweya Mutsvene ane zvaari kutoita ipapa, Mweya Mutsvene ari kuminista vamwe venyu pauri kuresponda kune zviri kuitwa naMwari pamwoyo pako, kune manidzi ako ari kutomitwa pauri kuresponda kune zviri kunongedzerwa naMweya Mutsvene pamwoyo pako. Shakarabasuba yakataya ta shaparakosoto kela rabashikoto lobosha liba shakata labasa te lobosha shakabara sotori abasada shakato loboshakata shabarasata kelebo shapa shikoto loboshakata shabara suparakata te shikata labasha shakata shikarabasaka shikarabasaka Jesus.
maka. Baba maka. Oh makanaka, makanaka wari. Makana imi. Baba maka. Jesus maka. Imi makanaka, makanaka wari. Ishe imi makana. Ishe makana. Isu tinotenda, tinotenda Mari. Mari wenu tinotenda. Ishe tinotenda Mari. Baba tinotenda. Ishe tinotenda Mari. Isu tinotenda, tinotenda Mari. Mari wenu tinotenda. Jesus tinotenda Mari. Ishe tinotenda. Tinotenda Mari. Chimbotenda Mwari nemazuvu mairi matatu. Chimbowana paunotenda Mwari. Ungovati makanaka. Imidombo patakaisa musoro wedu. Pamuri Mwari wekudenga ndo patinoraramira. Nyaya dzedu dzinobva kwamuri. Patinozora mafuta edu Mwari. Nekusimudzira zita renyu. Nyaya dzedu dzibude zvakanaka. Zita renyu rikudzwe. Muzita raJesu. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Shungu dzangu kana zvandiri kunzwa mandiri ndezvekuti kune vanhu vakawanda vataurwa navo naMwari. But the Spirit is saying, when I speak to you, please keep the word. Pane pamwe paunonzwa Mwari, but wangobuda muservice obva wasiyana nazvo. Amen and amen. Pane pamwe paunonzwa Mwari, wangobuda muservice obva wadi wasiyana nazvo. I want to assure someone, panotaurwa chiprofita usachizvidza. Panotaurwa izwi usazvizvidza. Bishop rimwe gore tichitanga kutsvaga imba muno muSouth Africa, inini namaifundisi. Paiparidza this youth leader ari kuoffice zvanga ari kuchiredza. Kuchiredza. Chichare. So aiparidza chichare achiparidza chichare achiparidza achishumira. Isusu tanga taane mazuva ava vanga vasina permit. Vayabuda. Mapepa edu akarambirwa kuti havana permit. Yavo yabuda zvikanzi yangu haimo musystem. Ende mufundisi munemo waivaka kuGolf Estate kwavo. Taive nemari yedu yakakwanirana yemabank charges yedeposit. Ani munozakana uchiwaka unenge uchiisa cent by cent. Then vachitsvare said, kune munhu ari munomu ane mari inokwanirana, but Jehovha unoida. Hana yangu yakarova, then vandai transfer. Ndo patakaita breakthrough yedzimba. Zvekuti the money we gave Pastor Munemo, if I was only confident kubvisa yese ema transfer cost ka pamwe dai dzimba dzangu dzabalance, pandakangonotora ema bond cost, yema transfer cost ndikasara nayo. But mweya wangu waiti bvisa yese, but ndakangonobvisa emachi. And anabupudza mai ndakatoita mumu mazuva ano nemafoni edu pandari. But you see kuti from that day takatanga kupinda muproperty market, tikatopinzawo vamwe. You see what I'm saying? Titori nevamwe vanhu vatori munomu vanototi I bought a house because the pastor encouraged me, but not because it was my idea. Paiparidza muranda waMwari akati do this. Pamwe pacho patinoita zvinhu unogona kudropa the ball. Wangobuda munomu unzwa kuti ndandichita manyawi, ndandichionererwa. Unoita pane appetite yaunoita so. Wombosvika woisiya. Womboita
woisiya. Dai Mwari akatibatsira kuti patinorinzwa rigare matiri, tisati tarinzwa tangobuda musevhisi modi muregedza. Kune vanhu vakawanda vataurwa navo nenyaya yechegumi, but chegumi itori karate chete. Chegumi ndo one area yandakaona kuti ikarate chete. Kaona munhu agraduate pachegumi ane imwe level, ipapo ndo pakabatirwa vanhu nekushanda muchechi chako. Munoziva what is happening, Bishop, pamaiparidza the other day, kune vanhu vekuti anokanganisika nezvinhu zvisinei neBhaibheri. Information isinei naMwari inogona kutouya ikatodestroya upenyu hwako. But pamwe pacho kana taakuita zvinhu, ngatimbobvunzai kuti Mwari vanotii. Denga riri kuti chii pamaiti paya tiverenge Bhaibheri. So many people now, my friend said, my brother said, but what is the word of God saying? Because the revelation yaMwari aiuye kubudikidza nebrother yako, inobudikidza the logos, for the Rhema to reveal using the logos. Mweya wangu rungonzwa kuti kune vanhu vakawanda vanofana kuita more. We need to do more for the kingdom. We need to do more for the word of God. We need to be more committed. Do you know kuti ukasimuka pa commitment pane mwana anouya wokudira mweya wodzikira, waakusimuka futi wodzikira, waakusimuka futi wodzikira. There's one lady audzwa chifita aramba ake kutaura, but Mwari wataura naye pamanga ngiparidza ichi. God said something to her. But ndoda kungokuencourage kuti zvinhu zvekunamata Mwari haasi maumbwe. Zvatiri kutoita haasi maumbwe. I was so touched kuti unonyatsoona kuti munhu akaita commitment naMwari. Chese chinhu chaunoda kuti chifambe mufana kuita commitment. Kana uchida kuti marriage ifambe, you need to stick to your commitment. Kana uchida kuti business rako rifambe, you need to stick to commitment. Munoziva pane chinhu wani chandogara nichitaura namamufundisi. Ndikatanga chinhu, unozonzi tanga wapedza zvauri kuita. Because ndoziva kuti kana moyo wako waipapo hatikundi. Because pane kamwe ka-addiction kaunofana kuita pazvinhu kuti zvibude. Pane kamwe ka-extra mile kanoita kuti zvinhu zvibude. Ukangoti zvazvaita, you don't get results. Saka nyaya ye-commitment inotoda kuisa extra mile kuti zvibude. Pamanga muchiparidza ndaona dzimba dzakawanda, ndaona dzimotikari dzakawanda, ndaona michato yakawanda, ndaona simba raMwari richifamba. Hallelujah. Hallelujah. Alright, takamira kudaro regai ningoita 1 or 2 ayo ngatimbogarei pasi kusiya kwepraise and worship chete. Awiti praise and worship wakagara, unoita praise and worship wakamira. Ini ndomira hours andafa. Bishop wangu wakamira hours minutes avasati wakamira ei. Ukaona uchidaenda gym uri panapa hausi kuimba zvakanaka. Kana uchimba zvakanaka unotosweta ukabhena macalories ako ipapo. Hallelujah. Regai nitore mukana uno kutenda baba Masinde namai ningovasimudza vari kutungamirira kumen's fellowship. Ingoti kwanyana hazvinyadzisi kuti muri kuita basa raMwari, zvakatinakira. Prof Masinire naamai ndo vanotungamirira men's fellowship. Amai havapindawo kubhodhireko, kungoreva kuti ndo vanoita kuti vanzi baba kuti vagozoita mutungamiri wana baba. Because vakanga vasina mai nekusvika kwavakaita zvonetsa. Pamwe dai vasina kuzosvika kudai. Alright, regai nditende baba namai Chirich, our administrator, our secretaries. Ingoti kwanyana ndikufarirei muzita raJesu. Amai vari kumashure kwangu. Baba namai Sanyamawe, our administrator kumen's fellowship. Ingoti kwanyana. Ma committee members SS Mukai, baba namai Chuma, baba namai Tongo Ona, baba namai Mshakwe, baba namai Gondwe. Ndapedza nditi. Ndizvo. Saka ngatingofarirai muzita raJesu. Hallelujah. Bishop ndo vana baba vaita kuti tiite izvi. Chechi yedu yaive nepaipfuura napo vandati kuna waMasinire, ndoda kutsvaga local preacher. Zvekana waMasinire vachidzika pamasteps epamba pangu paya. Mufundisi, moyo wangu hausi kuda izvozvo.
ngatitsvagei mushumiri anenge aine wiki rese achitipa 100% time. Mukatora munhu achaenda kubasa achamboenda kumba kwake, tongoda munhu anenge akatimirira kuti every day. Saka nekubudikidza nechiono chaWamasinire ndakabva ndafunga kurumidza kufunga zita renyu. Amen and amen. Ndakadzidza kuita leader anoteerera vanoshanda navo, ende ndofunga nevision yaWamasinire vangani venyu vakomborerwa. Haleluya. Mwari vachitiitira zvakanaka. Vanhu vaMwari, ndoda kutengera mufundisi drink. Kudhara ndangosiyana nazvo pandakafunga kuti pamwe uri kurobha chechi, kuti mumwe munhu anenge achitsva kuti ko baba ava ndovaitireiwo nekushandiswa kwavaita pamusoro pangu naMwari. Ndine rama dzakadaro dzingondiratidza nekusimudza maoko. Kana uchida kudaidzira amaundi unodaidzira, kana usingadi unozondizevezera. Ndine rama dzakadaro. Baba Mai Chuma, Baba Masinire. Atina administrator wekumen's fellowship ari palifi shanda yenyu batsiranai naye. Vese vakasimudza maoko, vana baba vekudare vamagunda vabatsirei. Vese vakasimudza maoko vada undipawo mari ndiropafadze muranda waMwari. Vana baba vari kumashure, baba staranditiza, baba Dzingai vakasimudza, pane randiri kuda mani. Baba Mudziri naye, yes, afu right. Ndodawo hama dzinoda kubatirana neni, tingotengera mufundisi drink, mondipa even month end. Anditi kamuona kundisira maakaundi izvezvi kana month end yasarwa ne7 days, maitafuma nei? Umwezve uko handisati ndaona vanhu, hakuna anoenda ukwere naye vana baba. Vana baba vekudare Tongo vakagarirei pasi, Chuma vakagarirei pasi. Tingoti kwanyani tingapedze nguva tichitora mari. Vamwe vada kubatirana neni. Pamwe pacho ndo panodawo munhu anongoda kuita leader. Baba Chikasha, unongosimuka utonyora mazita ako totoziva kuti uri kudawo but hausati pawana mukana. Kumashure kwangu ndine vanhu vekumen's fellowship ka Baba Chuma, Baba Jiriji ngatisumukei katipedze. Muri kunetswa nekusimuka here? Daitangoti even ukafamba ukasanyora munhu watosimukawo, ndopedza revival yese usina chawaite. Kune kumashure kwangu ngavanyora avanyorwa namai Mugando. Kune rehama yasara kune kumusoro uko masango haoni kure kwekupedzisira kuofisi kwamufundisi. Maita henyu toda kuti mufundisi kana vakuenda paairport vasanetseke nekumwa dringi, vasanetseke nekuitirwa zvakanaka. Anditi maita henyu Mwari akukomborerei. Hanzi kuchine mazi uko kumashure uko mai muvhangeri vakasimudza ruoko. Mai Mugando mobva mandikurumidzira kundiitira metsi dzacho nasanyazi. Umwe wacho akasi mutekwa-tekwa. Mufundisi, Mwari akambondisimudza rimwe gore zvokuti nyasha dzandinoda kudurura panapa kana ndichibatanidza nedzamasiya dzakaoma. Uyu murume uyu ndakamutoresa license ndikamutengesa mota in 1 week. Akatenga mota nebepa regirini. Izvi zvaagwinya manje, unoyatsoona kuti mari yakubvuma. Hallelujah! Vakakomborerwa chete maoko mudenga yakayaka. Vaitirwa zvakanaka chete maoko mudenga yakayaka. Uyai tizopa zvipo nezvegumi kuna She. Offering yako ngaireflecte anointing kana kuropafadzwa kwako kutanga nhasi. Kana usina inokwana madziro ayo. Uyai tizopa kuna She tichiimbirwa. Rugare uyaiwe. Rugare uyaiwe. Rugare uyaiwe. Ndichakudana mo. Ndichakudana mo. Iwe rugare uyaiwe. Rugare uyaiwe.
dai Mwari vakatibatsira tikasevha Mwari nemiviri yedu, ungotopa masande asara egore, I will not miss a service. Kungozvipawo mutemo wokuti pamasande asara egore, I will not miss a service. I will serve the Lord starting with my presence. Ndozounza zvimwe when my presence is present. Amen. Chirungu chabuda here. When my presence is present. Amen and amen. Dr. Naimose nekuya, my board members ose Mwari akukomborerei nyasha dziwanzwe, the commitment, the sacrifice. Wangani venyu vakanoti my board members edu, they were on time every day praying for the revival. Mwari akuitirei zvakanaka, netese tanga tiri pano, present worship. Mwari akukomborerei. We love you so much. Baba chitatu Mwari vakukomborerei nekusacrifice kuva pakati pedu vanoridza. God bless you for that extra mile and commitment. Kuna baba masinire nedare renyu, I'm ever grateful for what you have done for the kingdom. Nevese vakalida, vakacheya, vakamira kuasharing, vana baba gondwe waita deko. Zvakatinakira. Nai. Baba God wengosimukai. Pampacho kuna munhu ari kuzvikudza. He is one of our senior men. But no vaita deko kumaya nematauro kuisa mvura kuisa masweets for the kingdom. It is being done for the kingdom. Vana baba makanda, vana baba mutasa, vaku security, vanyara vachinamata all night. Mwari vakuitirei zvakanaka. Nyasha dzive pamusoro penyu. Regai ndikumbire my overseer, tirege kutambisa mukana nekuti mukana hauna tsitsi. Vatiropafadze, vataure nyasha dzesvondo rino, vataure zvipone zvegumi. Mwari verugare vangotitira zvakanaka neupenyu hwavo, vakumikidze masvondo ese asara pamberi paMwari muzita raJesu. Tinamati. Tinokutendai Baba makanaka. Mazvita nepfuma yabviswa mukati memba yenyu. Iyemi munoti chipavhurire unokodzwa. Tapa kwamuri kusina zvipfuno, kusina zvifukuto. Dzorerai Baba vangu pabviswa zvapetwa. Komborerai kumabasa, zarurai masuo ezvakanaka muupenyu. Tinokutendai Baba. Tiropafadzei kumativi ose, pfuma yedu iregere kubiwa. Mazvita Baba nokuda kwerushando rwezuva ranhasi. Tinotenda kutaura kwenyu kuupenyu hwedu. Tigonesei Baba vangu kushanda mukati memba yenyu. Tiite kuda kwenyu, tikufadzei Mwari. Tirwirei Baba vangu patichaparadzana tichibva panzvimbo ino, kubva kumweya yenzvimbo, mweya yerudzi. Baba ndinokutenda, iyemi munotikomberedza pakupinda, munotikomberedza pakubuda. Shongwe yemoto Baba vangu ifambe nesu usiku, shongwe yegore masikati, dzama rachisanganiswa zvakare muzita raJesu. Amen. Thank you so much, Mama. Secretary, pane zviziviso zva. Oh, good. All right, mangwana hanza hakuna fasting, asi prayer iriko. Tonamata tiri kudzimba. Anditi Mwari vakuitirei zvakanaka, vakukomborerei, handei kumba tinofara. Vabva vakatukana chidzokerai muchisekererana. Nyasha nerugare zvifambe nemi. Nditendere vafundisi kubuda. Praise team muchitipa kerwendo muzita raJesu. Lungisa indaba yakho noje.